Hello and welcome. Today is the third day of the Sri Lanka Cricket Major Clubs 2020 Cricket Tournament 2022. We are at the SLC grounds at Maitland Place. The first game scheduled for the day was between Bloomfield Cricket and Athletic Club and Sri Lanka Army Sports Club. Unfortunately, around 9:15 there was rain which continued for quite some time. The wicket is now fully covered. It's pretty overcast, although there was very favorable weather conditions before that. But there has been quite a bit of rain at the venue. I'm sure in and around this area experienced that rain. Because there is no sunlight, it will take a fair bit of time to take the water off and make the ground suitable for play. Sisira Kumara Pereira and Ravindra Vimalisiri, the two umpires. KGA Kamal Siri is the head groundsman who had prepared a good wicket. It looked good, and with some good players in both teams, we expected a solid game to begin on schedule, but that will not be the case. We will have to wait for some time for the covers to be taken off, but intermittent slim showers is the norm, so the ground staff will not take any chances. Hemant Arivikrama is the match referee. I'm sure he will not want to just open this and then get the rain coming in, so they will play safe, and it will be at least another half an hour, I would imagine, if the weather stays this way, for the ground staff to prepare taking the covers off. So there will be a delayed start to the first game between Bloomfield and Army. That's the latest from the SLC. Gamini නැත්තම් දමිත් ආ ඇත්තටම සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මේ 19 ඉන්දියා ටුවර් එක පටන් ගත්තේ. අරක ලැබිච්ච අත්දැකීමත් එක්ක ඒකේ මැචස් බැලුවා. ඒ මැචස් එක ඒ වලින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මම මේ ඉන්දියා සංචාරයේ සෙල්ලම් කරේ. මුලින්ම මම ගියේ ඒෂියා කප් එක. ඒකේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බුනේ එක මැච් එකයි. පාකිස්තාන් ඩෙලිවර් ඒකේ ෆේල්. ඊට පස්සේ ඉන්දියා සංචාරයේ චැලෙන්ජ් ට්‍රොෆි එක. ඒකේ ෆයිනල් එකේ 45ක් ගැව්වා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එකට සිලෙක්ට් වුනේ. ඒකේ ගිහිල්ලා මුල් මැචස් තුන සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඊට පස්සේ මං හිතාගත්තා මට හම්බෙන ඔපචුනිටි එකේ මම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ ප්ලේට් මැචස් වලදී හම්බුණ පළවෙනි මැච් එක කෙන්යාවත් එක්ක ඒකේ 62ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවනි මැච් එකේ සිම්බාබ්වෙත් එක්ක තිබ්බේ. ඒක අවශ්‍යම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන මැච් එක ප්ලේට් චැම්පියන් එකේ ෆයිනල් එකට යන්න. ඒකේ 109ක් ලබා ගන්නවා. මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ 6 වසරේදී. මොරටු විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරේ. මම සෙල්ලම් ගන්නේ මුලින්ම ගෙවල් පැත්තේ සෙල්ලම් කර හිටියේ. සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩා කරේ. ඊට පස්සේ අපේ මගේ අම්මා තාත්තා කිව්වා මේ
පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ 6 වසරෙන් තමයි මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් තිබ්බ ඉස්කෝලෙන් මේ තැනට එන්න. කෝචින් ස්ටාෆ් එක ඉස්කෝලේ ප්‍රසන්න සර් එයා ගොඩක් කැපවීමකින් පුහුණු වීම කරනවා. එයාගේ ලැබිච්ච අත්දැකීම හැම එක්කෙනාටම දීලා ඒක ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තමයි මම මේ තැනට ආවේ. පැට්‍රිස් වලදී දෙකම බැලන්ස් කරගන්නේ බැටිං කරලා වුණාම ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් වලදී බැටිං කරද්දී මැච් සිටුේෂන් බැට් කරනවා. ඒ වගේම විකට් කීපින් කරද්දී මැච් සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන විදිහට විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරනවා. බැටිං ඉවර වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරන එක තමයි. ඒ සීසන් එක ගැන කතා කරොත් මම මගේ දෙවනි අවුරුද්දේ under 19 පළවෙනි මම අවුරුදු දෙකක් සෙල්ලම් කරන්න නැතුව ටීම් එකේ හිටියා. ඒ අවුරුදු දෙකේ ඉඳලා ඒ අවුරුදු දෙකේ ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ලොකු අයියලා සෙල්ලම් කරන විදිය බලාගෙන ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන විදියට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ඒ සෙල්ලම් කරන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරගෙන තමයි මම ඒ අවුරුද්දේ හොඳට සෙල්ලම් කරේ. ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුහුණු කරන සර් ගොඩක් උපදෙස් දුන්නා. ඒ උපදෙස් අනුව ක්‍රීඩා කරපු හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මට ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කුමාර සංගක් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්. ක්‍රිකට් කියන්නේ මහතුරුන් ක්‍රීඩාවක්. හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් වලින් ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෆුට්බෝල්, රොනාල්ඩෝ, රියල් මැඩ්රිඩ්, නූඩල්ස්, ධෝනි, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, සිම්බාබ්වෙට එරෙහිව 109ක්, මෙල්බන්, ටින්ටි, සයන්ස්, ගෙදර, මොහිත් ජග්‍රා, ඉන්දියාව, නියපොතු කණයි, ටෙලිනාට්‍ය බලන්න, සිංගල්, නිකුන් මාලිංග, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, LBW, පුල්ලෙන්, ටීෂර්, දිග කලිස, බල්ලා, බැටින් වලින් වැඩිම ලකුණු පොල් සම්බෝල, රසුල් ආනන්ද, කුමාර ධර්මසේන, කෙතරම්, ගෙදර කට්ටිය. මං හිතන්නේ මේ under 19 හම්බෙන හැම ඔපචුනිටි එකෙම හොඳට කරලා perform කරලා ඊට පස්සේ ක්ලබ් ලෙවල් එකේ හොඳට perform කරලා එතනින් උඩට ගියාම උඩ ලෙවල් එකේ හොඳට perform කරලා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නීතිය ගන්න. අයිබෝන් මංජි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් ගැන තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනකින් අද අප අමුවන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සාර්ථකම වේග පන්දු යවන්න. ඔව් නමින් චමින්ද වාස්. අයිබෝන් චමින්ද. අයිබෝන්. චමින්ද අප මේ ඔබ සමග පිළිසඳරේ යෙදෙන්නේ ලෝක කුසලානය තියෙන අවස්ථාවක මම හිතන්නේ එංගලන්තේ ක්‍රීඩා කරන ගැන කතා කරොත් එම ඔබ තරම් වැඩි අත්දැකීමක් තියෙන තවත් පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඔබ එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත 4කටම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මෙවර ලෝක කුසලානයේදී ඔබ කොහොමද දකින්නේ මොන කණ්ඩායමද ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මොන කණ්ඩායමද වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා ඔබ හිතන්නේ? මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දිහා බැලුවම හැම කණ්ඩායම්ම එක වගේ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා. මම හිතන්නේ පෞද්ගලික කාලයේ ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාව එංගලන්තය ඉතාමත් සීග්‍රයෙන් ලෝක කුසලානය ළඟා වෙද්දී ඔවුන්ගේ තරඟකාරීත්වය ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගේ තිබුණ තරඟ රටාව මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සැලසුම් මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම දකින විදියට මේ පාර ලෝක කුසලානය ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, පාකිස්තානය කියන රටවල් හතර
ඉදිරියෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව දැක්කම. ඔබ මේ කියන්නේ මේ කණ්ඩායම් වේගපන්දු යවන්නන් බහුලව භාවිත කරන නිසාද ඔබ මේ දේ කියන්නේ? මම හිතන්නේ ඔවුන්ට උන්ගේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කරන සාධක ඔක්කොම තියෙනවා. මම හිතන්නේ පන්දුට පාර දීමේ පිටිකරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම පන්දු යවන, ඒ වගේම විශේෂ පන්දු යවන්නු, ඒ වගේම දෙකම කරන්න පුළුවන් අපි කියන ඕල් රවුන්ඩර් කියලා. ඒ කාර්ය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ රැසක් මේ කණ්ඩායම් හතරේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැක්ක අන්තිම කාලේ බටහිරින්දි කොදෙව් කොහමද ක්‍රීඩා කරන විලාසය. ඉතින් මේවා සාපේක්ෂව ගත්තාම මම හිතන්නේ ඔවුන් තමයි මා දකින්න විදියට ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම් හතර. ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ වාසි මේ මෙච්චර ප්‍රාන්ත ඔබ ගැන විශ්වාසය තබන්න මං කියෝ වගේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම් හතරක්ම ඔබ තෝරනවා නොතැම්ප්ටන් කණ්ඩායම් සමග ඔබ අවුරුදු 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා. මොකද්ද ඔබගේ තිබුණු සුවිශේෂතාවය වුණ දැක්කේ මෙතරම් දුරට සහභාගී කරගන්න ඔබ? මගේ පන්දුවේ විලාසය මම හිතන්නේ පන්දු දෝලනය කිරීම, ඒ වගේම පන්දුව පතිත කරන ස්ථාන, ඒ වගේම එක එල්ලයකට පන්දු යැවීම, විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් කඩළු අතර හිටපු නිසා මම හිතන්නේ මම ගහපු ප්‍රාන්ත හතරම මම හිතන්නේ පන්දු යවන්න උචිතයි. මොකද ඔවුන්ගේ කාලය පටන් ගන්න ක්‍රිකට් කාලය පටන් ගන්න ඔවුන්ගේ වින්ටර් එක ඉවරලා පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ කොහොමත් සීතලයි වේග පන්දු යන්න උචිත තනතිරි තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හින්දා වෙන්න ඇති මාව තෝරාගත්තේ. මම ඉතින් හිතනවා මම දකින්න දේ තමයි මම හිතන්නේ හම්බෙච්ච හැම අවස්ථාවකම සාර්ථකව මම ප්‍රාන්තවලට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔබ සාර්ථකව ක්‍රීඩා කරනවට අමතරව පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබුණාද ඒ කාලය තුලදී? ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. මොකද එහි මම හිතන්නේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා කියන්නේ ඔය ක්‍රීඩකයා යන්නේ වෘත්තිමය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. එතකොට ඒ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගෙන් 100% පන්දුවෙන් විතරක් නෙමෙයි පන්දුර පහර දීම, පන්දු රැකීම හැම අතින්ම. ඉතින් වැඩියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ පන්දුර යවන්නේ හැටියට පන්දු යවන එක. ඉතින් මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි ඕවර් 90ක් ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ඕවර් 90න් අඩු ගානේ ඕවර් 30ක් 35ක් දවසකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි උන් අපේ උපයෝගී කරන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට මම හිතන්නේ මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි දවසකට ඕවර් 35ක් මම කිව්වා වගේ 30ක් 35ක් 40ක් දාන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ වගේම ඒක කරන්න තමාගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් එක, ඒ ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන තරඟ 4 day තරඟ තියෙනවා 16ක්. එතකොට එක් දින තරඟ තියෙනවා 12ක්. ඒ වගේම T20 තරඟ තියෙනවා තවත් 12ක්. ඔය ටික ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ මාස 6ක් ඇතුළතදී තමන්ගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් උපරිම තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්‍රීඩාව තරඟ ඔක්කොම ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මම දැකපු ලොකුම දේ. මොකද ක්‍රීඩා කරන පුහුණුම් කටයුතු කරනවට වඩා ක්‍රීඩා කිරීම කියන්නේ දවස් 7ක් ගත්තොත් දවස් 6ක් තරඟ ක්‍රීඩා කරනයි. අරවින්ද සිල්වත් ප්‍රාන්ත තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් කියපු දෙයක් තමයි පිටිකරුවන්ට වඩා පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රාන්ත තරඟවල ක්‍රීඩා කිරීම අමාරුයි කියලා. මේ දේ ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔව් විශේෂයෙන්ම හිතන්නේ විවේකයක් නෑ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වැඩියෙන් බෝල් කරන්න තියෙනවා. 4 day එකක් ගැහුවන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආයෙත් එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. තව එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. then ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් තව කොයි හරි ප්‍රාන්තයකට travel කරනවා. ආයෙත් ඊළඟ දවසේ ගහනවා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන එක ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ ක්‍රීඩා කරන ගමන්ම travel කරන එකම තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඉන්ජරිස් එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා එම ක්‍රීඩා කරද්දී. නමුත් අර මං කිව්වා වගේ වේග පන්දුවේ තියෙන සුදුසුකම තමයි ඒවට මූණ දීලා ඉන්ජරිස් නැතුව ක්‍රීඩා කිරීම. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ගත්තම 100% ෆිට්නස් තියාගෙන ගහන්න බෑ. ෆිට් වෙලා ගහන්න බෑ. මොකක් හරි පොඩි නිගල් එකක් එන්න පුළුවන්. දනිස්සේ අමාරුවක් හරි, ඇන්කල් එකේ අමාරුවක් හරි, උරහිසේ. හැබැයි ඕවා තියාගෙන කාගෙන ගහන්න ඕනේ. මොකද තමන් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රාන්තයට හෝ තමන්ගේ රටට හෝ තමන්ගේ ක්ලබ් එකට 100% දෙන්න ඕනේ. මෙවර ලෝක කුසලානේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන්නේ උතුරු එංගලන්තේ.
අපි ගත්තොත් ඩරම් එහෙම නැත්නම් මැන්චෙස්ටර් හෙඩින්ග්ලි වැනි ක්‍රීඩාංගණවල මෙවැනි තැන්වල ක්‍රීඩා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? මම දැන් මේ අවුරුද්දේ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් ගත්තම මේ පාර සමයක ගොඩක් පන්දුර පාර දීමට සාර්ථක තනතිරි තිබුණේ. අපි දැක්ක වේල්ස් වල ලකුණු 750 ගහපු කණ්ඩායම් නෝර්තැම්ප්ටන්ෂයර් එක ගැහුවා ග්ලැමෝගන්. එතනේ ටීම් දෙක ගැහුවා කොහොමත් 1200 ගණක් ලකුණු. මම හිතන්නේ මේ සමයක යාලා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි කියලා පිටිකරොන්ට යෝග්‍යයි කියලා. නමුත් මේ එංගලන්තේ සමයක වෙනස් වෙනවා. කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්න දෙයක් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එක තියෙන්නේ ජූනි මාසේ. ජූලි වෙද්දී තනතිරි ගොඩක් හොඳ වෙනවා. පන්දු යවන්නන්ට ඒ කියන්නේ පන්දු මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත වෙයි කියලා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට කාලගුණයත් එක්ක තනතිලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දරම් වගේ තනතිරු ඒ වගේම ඒ කාලගුණයත් එක්ක වෙනස් වුණොත් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නට ගොඩක් උචිතයි. ඒ වගේම තමයි වේල්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ කාලගුණය අතර තමයි තරගය තියෙන්නේ. වාසි මම කැමති ඔබගේ ටෙස්ට් දිවිය ගැන යමක් කතා කරන්නට. ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලැබුවේ 1994 වර්ෂයේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායමත් සමග. ඒ තරගයේම ටෙස්ට් වරම් ලැබෙනවා තවත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සහ සංජීව රණතුංග. මංගල තරගයේ රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. චමින්ද වාසෙක් කඩලුවක්වත් ලබා ගන්න නැහැ. නමුත් ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය අවසන් කරනකොට ටෙස්ට් කඩලු 300කට වඩා ලබා ගන්නවා. පුෂ්පට එච්චර ඈත යන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද්ද ඔබ පුෂ්පට වඩා හරියට කරපු දේ සාර්ථක පන්දුවන්නෙක් වෙන්න? මම හිතන්නේ ඒ තරගයේදී මම කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. හැබැයි ඒක නිපන්දුවක්. මම හිතන්නේ මම දැකපු දේ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට චමින්ද වාස් කියන පුද්ගලයාව ඒ සාර්ථකත්වයට ගෙනියන්න චමින්ද වාස්ම තමයි ඒකට උදව් වුණේ. මොකද හැම වෙලාවෙම මගේ කැපවීම 100%ක් තිබුණා. මම කරන හැම දෙයක්ම 100%. මගේ හැම වෙලාවෙම බැලුවේ යෝග්‍ය ශාරීරික යෝග්‍යතා 100%ක් තියන්න. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මට සාර්ථකව අවුරුදු 20ක් ක්‍රීඩා කරන්න උනොත් මගේ ටෙස්ට් ජීවිතේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩකෙක් වුණාම Tamanට තියෙන්න ඕනේ ගෝල්ස් තියෙන්න ඕනේ. කොහමද කඩලු 20ක් ගන්න කොහමද 25 ඊට පස්සේ අපි 50කට නිකන් ක්‍රීඩා කරනවට වඩා අපිට අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණ කරා යන්න ඕන නම් අපිට සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සැලැස්ම අරමුණ මට තිබුණා මම ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා. ඔබයි පුෂ්පයි දෙන්නම MRF Pace Academy එකට සහභාගී වුණා. ඒ තිබුණු පුහුණු සතිවාර වලට ඩෙනිස් ලිලි පවසපු දෙයක් තමයි අනාගතයේ ඉන්න නැගිය නොදොම පන්දු වල තමයි පුෂ්පකුමාර කියලා. ඔබට ඒ තරම් අවධානයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔබ හිතුවද ඒ දවස්වල නැත්නම් දැන් ඇරලා බලද්දී ඔබ හිතනවද පුෂ්ප ඔබට වඩා ටැලන්ට් එකක් අතින් ඉදිරි හිටියයි කියලා? 100%ක් මම හිතන්නේ අද ලංකාවේ වේග පන්දුවෙන් ගත්තොත් පුෂ්පකුමාර මම හිතන්නේ ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම පන්දු යවන්නෙක්. මොකද MRF එකේ ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක පුහුණුවීම් කටයුතු කරද්දී ඔහුට ඩෙනිස් ලිලි කියන හැම පන්දුවක්ම යවලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකියාව කියන්නේ ඒක උපරිම තිබුණා. නමුත් මම ගොඩක් වෙලාවට කළේ මට හැකියාවට වඩා මට උනන්දුව තිබුණා. මගේ මහන්සිය. මම හැම වෙලාවෙම ඩෙනිස් ලිලි ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරලා හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් එක අවස්ථාවකදී අපි බෝල් කරලා පන්දු යවලා ඉවරනාන් පස්සේ අපි කම්පියුටර් එකට දාලා ඇනලයිස් කරන බලනවා කොහමද අපේ පන්දු යවන ඉරියව් කොහමද කියලා. ඉතින් ඒ පන්දු යවන ඉරියව් දැකලා එකපාරට මට ඩෙනිස් ලිලි කිව්වා මාව දැකපු හැටිම කිව්වා මට වැඩි කල් ලංකාවට ගහන්න බෑ කියලා. කියලා මට මේව කළා. නමුත් එදා ඒ මට ඇති වෙච්ච දුක මං හිතුවා මම ඒක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට ගත්තා. ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක. ඩෙනිස් ලිලි කියපු එක මං වැරදි කියලා පෙන්වන්න තමයි මට ඕන වෙලා තිබුණේ. එදා ඉඳලා මං හිතුවා මං මහන්සි වෙනවා, මං කැප වෙනවා. හැබැයි හැකියාවට වඩා මහන්සිය කැපවීමයි තියෙනවනම් ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් කියන එක. එයින් චමින්ද ප්‍රකාශ වෙන්නේ ටැලන්ට් එක තිබුණාට මදි. තමන් කැප වෙලා මහන්සි වෙලා
වැඩ කරන්න ඕනේ කියන දේද? ඔව් මම හිතන්නේ ටැලන්ට් එක තිබුණට වගේම හැකියාව ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවයට වඩා මහන්සිය අර කැපවීම තියෙන්න ඕනේ තමන්ට යම් දෙයක් ලබා ගන්න. ඉතින් අර උපතින් ලැබෙන සහජ හැකියාව ඒ ටැලන්ට් එක උපතින්ම යන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ඒක ප්‍රගුණ කරගන්න හැකියාවයි මහන්සියයි පළ නෙලාගත්තොත් මම හිතන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන තමන්ට ඕන දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉන්න අනතුර ඔබට ඩෙනිස් ටිලි මුණ ගැසුනේ නැද්ද? මට වතාවල් 3 පාරක් හම්බුණා. ටෙස්ට් තරඟ 30ක් ක්‍රීඩා කරද්දී මම එතකොට ගිහිල්ලා කිව්වා සර් මම බොහොම හොඳයි. මම ක්‍රීඩා කරගෙන යන්න කියලා. ඊපස්සේ ටෙස්ට් තරඟ 60ක් ක්‍රීඩා කළාමත් මට හම්බුණා. පිට තට්ටුවක් දාලා කිව්වා ගොඩක් හොඳයි. අගය කරන්න ඕනේ. ටෙස්ට් මැච් 100ක් ගැව්වමත් මං ගිහිල්ලා හම්බුණා. එල්ල මාව බදාගෙන කිව්වා ඔයාගේ මහන්සිය ඔයාගේ කැපවීම වට එක ලැබුණා. ඔයා ඇවිල්ලා එක්සෙප්ෂනල් ප්ලේ කෙනෙක්. මොකද මට මේක මම ඒක එදා සර්ගෙන් ගත්තේ චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට තරහවකට නෙමෙයි. මට ඕන වුණේ හැකියාවයි මහන්සියයි කැපවීමයි මේ තුනම එකතු කරගෙන ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම ඒක කළා. ඉතින් මම ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා මට ලැබිච්ච දේවල් වලින්. මම ගොඩක් දේවල් ගත්තා. ඒවත් එකතු කරලා තමයි මගේ ක්‍රීඩා ජීවිතේ මෙච්චර දුරක් ආවේ. දැන් අවුරුදු 47ක් වෙන එක්දින ක්‍රීඩා ඉතිහාසය අපි දන්නවා හොඳම පන්දුවෙන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ඔබ කියලා. ඔබ 2001 වර්ෂයේ කඩලු 8ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 19කට. ඔබට ඒ තරඟේ තවත් පන්දු වාර දෙකක් යවන්න තිබුණා. සමහරක් කරලා නායකයා ඔබ නැවැත්තුවේ නැත්නම් කඩලු 10ම ලබා ගන්න තිබුණා නේද? ඔව් මම හිතන්නේ මම ඕවර් 8ක් දාලා හිටියේ. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි මං කඩලු 10ක් ගන්නවට වඩා අපි බැලුවේ කණ්ඩායම ඉක්මනින් දවා ගැනීම. මට තව ඕවර් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. නමුත් මුර්ලි අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා දාපු පළවෙනි බෝල දෙකේම කඩලු දෙකක් ගත්තා. ඒක වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මම ඕවර් මේ පැත්තෙන් ඕවර් එක දැම්මොත් විකට් 10ම ගන්න තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ විකට් 10ට වඩා අපි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමත් ඒ වගේම අඩු සංඛ්‍යාවකට දවා ගැනීමත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින විශේෂත්වය. මුරලිත් එක්ක අවුරුදු 15කට වැඩි ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. දෙන්න අතරේ බයින් බස් වෙලා නැද්ද? ගොඩක් වෙලාට බයින් බස් වෙලා නැහැ. මගේ ළඟමයි ඉන්නේ ඇවිල්ලා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දිය තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ වගේම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වගේ මොකද ඒ රටවල ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් තමයි හිතන්නේ ඉන්දියාවේ සචින් තෙන්ඩුල්කර් සේවාග ගත්තොත් ළඟට ඇවිල්ලා කන එකමයි කරන්නේ. කියන්නෙම අවුට් කරන්න මොකද මුරලි කියන පුද්ගලයාට බෝඩ් එකේ ලකුණු 300ක් තිබුණත් මදි. ඔව් හැම වෙලාවෙම කියන්නේ සචින් අවුට් කරලා දෙන්න, සේවාග අවුට් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම වේග පන්දුවේ යවන්නේ කැටට මගේ පළවෙනි කාර්යය තමයි පළවෙනි පන්දුව යවන එක. ඉතින් ගොඩක් අවස්ථාවලදී මම සචින් සේවාග අවුට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් ඌට බෝල් කරන්න තියෙන පීඩනේ අඩු වෙනවා මුලින් කඩලු ගත්තම. ඉතින් ඒක තමයි ඌ හැම වෙලාවෙම ළඟටම ඇවිල්ලා මහත් එක්ක කතා කර කියන්නේ. හොඳ පිටිකරු ඉද්දි මට අවුට් කරලා දෙන්න කියන එක. 2005 වර්ෂයේ පස්සේ නවසීලන්ත සංචාරයේදී ඔබ පාලක මණ්ඩලයට ලියුමක් යවලා කියනවා ඔබ උපනායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වෙනවා කියලා. ඒකට හේතුපාදක වුණු කරුණු මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් කිව්වා. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් දිහා බැලුවම මගේ ජීවිතයේ මම නායකයෙක් හැටියට අපි කියනවා රටේ නායකයෙක් වෙන්න නම් කැම්පේන් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මගේ ජීවිතේට මම කැම්පේන් කළා නෑ. මට මතකයි 2000 වර්ෂයේදී DIG මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා මට කියනවා ඔබ ලෑස්තිද රටේ නායකත්වයට දරන්න? මම කිව්වා හිටපු පොලිස්පතිතුමා. මම කිව්වා ඔව් මම ලෑස්ති නායකත්වයට දරන්න. එතුමා මගෙන් අහනවා ඔබ ඔයා මොනවද ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට කරලා තියෙන්නේ? මම උඩ ගිය එකපාරට
ඔබතුමා මොකක්ද එයින් අදහස් කළේ? නෑ ඔබතුමා මොනවද ක්‍රිකට් වලට කරලා තියෙන්නේ? මොකද මම ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට පන්දු යවලා විකට් අරන් තිනවා. පන්දුර පාර දීලා රන් සරන් මැච් දීලා තියෙනවා. තව මොනවද? එදා තමයි එතුමා මට කිව්වේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නායකයෙක් වෙන්න නම් ওই දේවල් මදි. රටේ නායකත්වයේ දරනවා නම් කැම්පේන් කරන්න. මම එදා තමයි මගේ පළවෙනි ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ කැම්පේන් කියන නම ඇහුනේ. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා මට සහෝදරයෝ ඉන්නවා. සහෝදරි මං කෝ මට සහෝදරයෝ ඉන්න සහෝදරිය. හොන්ට කියන්න කැම්පේන් එක පටන් ගන්න කියලා. මං එදා කිව්වා මගේ ජීවිතේටත් මං කැම්පේන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි එතුමා කිව්වේ ඔබට නායකත්වයේ සුදුසුකම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට කැම්පේන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද 2005 වර්ෂ වෙනකොට ඔබ ඉල්ලා අස්නකොට දැනටමත් ඒ වෙනකොටත් ඔබ අවුරුදු 12 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔව් ඒ අතරතුරදී අනිකුත් නායකයෝ අනිකුත් ක්‍රීඩකයෝ ඔය කියන කැම්පේන් මාලාවට සැරසිලා හිටියේ. නමුත් 2005 මට ලැබෙද්දි මම එතුමාට කතා කරලා කිව්වා මට නායකත්වය ලැබුණා කියලා. එතකොට එතුමා මට කිව්වේ ඕක වැඩි කල් තියෙන එකක් නෑ කියලා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. නමුත් මම එක දෙයක් දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නායකයෝ ඕනතරම් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් තමා තමයි හොඳම නායකයා මැදට ගියාම ක්‍රීඩා කරන විලාසය. මොකද මම තමයි පළවෙනි පන්දුවරක දාන්නේ. මම තමයි තරඟයේ ස්වභාවය වෙනස් කරන්නේ. ටෝන් එක ඇති කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම තමයි හොඳම නායකයා කියලා. නමුත් නායකයෝ ගොඩක් එක මම ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. මට එහෙම ලොකු ආසාවක් තිබුණේ නැහැ නායකත්වයේ දරන. නමුත් දැන් බලද්දි මට හිතෙනවා ඒ විදිහට. නමුත් ක්‍රීඩා කරන කාලේදී රටේ නායකත්වයේ දරනවා කියන්නේ කණ්ඩායමේ මම ක්‍රීඩා කරපු විලාසය මම කඩළු අතර හිටියා ලකුණු ගත්තා. ඉතින් මං හිතනවා මට ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඒ කාලේ කරන්න තිබුණා මට ලැබෙන වගකීම් අනුව. නමුත් මම ඒවා පසකලා මම මගේ රාජකාරී මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. ඔබ හිතනවාද අප රටේ යම් කිසි ආකාරයක ආකල්පයක් තියෙනවා කියලා පන්දු යවන්නන්ට නායකත්වය දරන්න බැහැයි කියලා? මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙනවා එකක්. ලංකාවේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ වේග පන්දුවක් කරනුනම ඔළුවක් නැහැ. වැඩි හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට තමයි දුන්නේ. ඉතින් ඔයක අපේ කාලේ කියන්නේ දැනුත් ඕක තියෙනවා. රටේ තියෙන මේ මිනිස්සු හිතන පතන විදිය. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා ලෝකයේ ගත්තොත් හොඳම නායකයෝ ඉඳලා තියෙනවා වේග පන්දු යවන්න. ඉතින් මන් දන්නේ ඇයි අපේ රටේ විතරක් ඕක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඊපස්සේ අපිට කියනවා මෑත කාලේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා වේග පන්දු යවන්න නිතරම වගේ ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. ඔබ මේට දකින හේතුව මොකද්ද සහ මේ මග අරවා ගැනීමට කුමක්ද කළ යුත්තේ? මේක මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන දෙයක් තමයි අද වේග පන්දු යවන්න ගත්තොත් අපි පූනිම් කටයුතු වල පන්දු යවන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදේශලා තියෙනවා භෞතික චිකිත්සක. එතකොට විශේෂඥ බිකින ට්‍රේනර් කියලා. නමුත් ඔවුන්ගේ සංසන්දනයත් එක්ක ඔවුන්ගේ එකමුතුවත් එක්ක තමයි දැන් වේග පන්දු යවන්න එක්ක අපි බලාගන්න. ඉතින් ඔව් කියන ඕවර්ස් ප්‍රමාණය භෞතික චිකිත්සක කියන විදියට තමයි අපිට පන්දු යවන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඉස්සර ওই දේවල් තිබුණේ නැහැ. ඉස්සර අපිට හිටියේ ඇලෙක්ස් කොන්ටූරි. නමුත් අපිට ඇලෙක්ස් කොන්ටූරි ඉන්න කාලේ අපි කලේ ගොඩක් වෙලාවට පන්දු යවපු එක තමයි.
මට මතකයි 90 ගණන් වල 93 94 මම ලංකාව කණ්ඩායමට එද්දී පැයකමාරක් non stop බෝල් කරනවා. පැයකමාරක් non stop බෝල් කළා. පිටිකරුවෝ 6 දිනෙට 7 දිනෙට බෝල් කළා. බැට් කළේ වෙලා තව කවුරු බැට් කරන ආයෙත් බෝල් කරනවා. ඕකම තමයි ක්‍රීඩා සමාජයට ගියාමත් කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වේග පන්දු යවන්නේගේ තිබුණේ ඒ පන්දු යැවීම අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මසල් මෙමරි එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මසල් මෙමරි එකේ තිබුණම අර ඉන්ජර්ඩ් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි ඕවර් 5ක් දානවා, 6ක් දානවා, රෙස් කරනවා. හැබැයි මැච් එකට ගියාම අපි ඊට වඩා පන්දු යවන්න වෙනවා. ටෙස්ට් මැච් එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඕවර් 25ක් 30ක් දාන්න වෙනවා. ඒකයි තියෙන හොඳම කම එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා කරද්දී ඕවර් 20ක් 25ක් දාලා නවත්තන්න බෑ. ඕවර් 35ක් දාන්න වෙනවා දවසකට. ඉතින් ඒ හම්බෙන දේෙන් තමයි ඒ කරපු දේෙන් තමයි මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි බැලුවොත් ලෝකේ ගත්තොත් හොඳින් පන්දු යලා තියෙන වේග පන්දු යවන්නු මම හිතන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දු යවපු හින්දා තමයි උන් සාර්ථකව උන්ගේ ක්‍රීඩා ජීවිතය අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය මුළුල්ලේම ඔබට තරඟාවලියක් අහිමි වෙන්නේ එකම එක වතාවයි. 1998 එංගලන්ත සංචාරය. ඔබ ආබාධයට ලක්වන්නේ ලොකු ආබාධයට ලක්වන්නේ එකපාරක් පමණයි. ඒට හේතුව ඔබ මේ වැඩිපුර පන්දු යැවීම කියලා හිතනවද? නෑ ඒකට හේතුව තමයි එංගලන්ත සංචාරයට ඉස්සෙල්ලා මම අහන්නේ නිතරම වගේ ආබාධ වලට ලක් නොවී තියෙන හේතුව ගොඩක් පන්දු වාර යවන නිසාද? මම හිතන්නේ ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තියෙන තමන්ගේ තියෙන ශාරීරික යෝග්‍යතා වේග පන්දු යවන්නේ වුණාම ෆිට වෙන්න ඕනේ. ෆිට වුණා විතරක් මදි. මම හිතන්නේ උගේ ඇඟේ තියෙන ස්වභාවය අනුව ඒ වගේම පන්දු යවන විදිය පන්දු යැවීමේදී ඇඟට ලැබෙන අර මං කිව්වා වගේ මසල් මෙමරි එකත් එක්ක තමයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින ගොඩක් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාගේ සාර්ථකත්වය. ක්‍රීඩා දිවියෙන් විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ අපිට පේන්නේ තරුණ වේග පන්දු යවන්නේ නැවත කඩලු 300ක් ලබා ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක සිටිනවා කියලා වේග පන්දු යවන්නේ මම හිතන්නේ ටෙස්ට් තරඟවල. ඔබ දකින්නවද තරුණ වේග පන්දු යවන්නේ කවුරුරි ඒ වගේ හැකියාවන් තියෙන ඒ තරම් යන්න පුළුවන් කෙනෙක්? මම දකිනවා අපේ ඉන්න වේග පන්දු යවන්නට ලැබෙන අවස්ථාව මම හිතන්නේ ගොඩක් මදි. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට හැම තරගෙම විකට් ගන්න, හැම මැච් එකෙම හොඳට කරන්න. එතකොට ඒ වේග පන්දු යවන තරගයක් දෙකක් අසාර්ථක වුණාම ඕක කණ්ඩායමෙන් එළියට දාන එක. ඉතින් එහෙම වුණාම ක්‍රීඩකයෙක්ට අර දිගු ගමනක් යන එක ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මම දකිනවා ලහිරු කුමාර වැනි ක්‍රීඩකයෙක් ගොඩක් දුර යයි කියලා. නමුත් ඔහු අපි හොඳින් බලා ගන්න ඕනේ. ඒ බලා ගන්න ගමන්ම ඔහුට වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දු යවන්න දීලා ඔහුගෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ටෙස්ට්ද එක් දිනද කියන එක තෝරා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි ගහන කාලේ අපි ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කළේ ටිකක් අඩුවෙන්. අපි එක් දින ක්‍රීඩා කළා දිගටම. නමුත් මගේ අන්තිම කාලේ වෙද්දි තමයි අපි වැඩිපුර ක්‍රීඩා කරගෙන ගියේ. ඉතින් ඒක කරන්න අර කිව්වා වගේ ශාරීරික යෝග්‍යතා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒ ෆිට්නස් ලෙවල්ස් හොඳට තියෙනවා නම් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ගේ මම හිතන්නේ දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ඔළුව පාවිච්චි කරන එක. ඔළුව පාවිච්චි කරන ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ක්‍රීඩාව විතරක් නෙමෙයි පිටස්තරවත් තමන්ගේ හැසිරීම, තමන්ගේ කාලය ප්‍රයෝජනෙට ගැනීම, ඒ වගේම කන දේවල් පාලනය කිරීම, ඒ වගේම තමන් නිදා ගන්න ප්‍රමාණය, ඒ දේවල් හැමදේම බලපාන වේග පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ ඔව් ඒ දේවල් ටික හරියට මැනේජ් කරගත්තොත් මම හිතනවා ඔහුට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. වසීම් අක්‍රම්ගෙන් ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවියට ලැබුණු රුකුලම් මොනවාද? මම හිතන්නේ වසීම් අක්‍රම් ගොඩක් මට පන්දු යවන විදිය කියලා දුන්නා. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම කිව්වේ තමයි පුහුණුම් කටයුතු වලදී අඩුම ගානේ ඕවර් 3ක්, අඩු ගානේ ඕවර් 4ක් 100% දෙන්න ඕනේ. 100% දුන්නොත් තමයි මසල් මෙමරි එකට යන්නේ. ඉතින් හැම වෙලාවෙම පන්දු යවන හැම වෙලාවෙම 100ට 100ක් දෙන්න. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් වල කරන දේම තමයි මැච් එකටත් ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක තමයි
මට ඔහු දුන්න ලොකුම දේ මම හිතන්නේ වේග පන්දනයට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. මම හිතන්නේ ඒක මම ඉගෙන ගත්තා. මම හිතන්නේ මම ඒක හැම වෙලාවෙම පූනිම් වලට අත්දා බලලා ඒ දේම තමයි තරඟයට අරන් ඉන්නේ. A very good morning to all of you. This is a Group D encounter between Bloomfield Cricket and Athletic Club taking on Army Sports Club here in Colombo, SSC grounds. This is the day 3 of this SLC Major Clubs T20 tournament. We've had a slight delay in play, but now the rains have moved away from SSC grounds and we are all set for this game between Army and Bloomfield. Bloomfield led by Madhav Warnapura, Army led by Thisara Pereira. Players are out and doing their final warm-ups before play begins in a short while. Two well-reputed teams in the domestic circuit. This is the beginning of this 2022-2023 season. In the domestic circuit, we are starting off from the T20s, then moving to the one days and then for the 3-day encounters. Long season for all these domestic players. Have plenty of action coming your way on the papare.com as well as we bring these live pictures from SSC grounds. And it will be an interesting battle. We were supposed to start at 10 o'clock local time, but 30-minute delay, and now the game will begin at 10:30. As always, the ground staff in Sri Lanka and at SSC doing their work pretty well. It's going to be an interesting day here in SSC. As I welcome Gamini Pereira. Gamini, a very good morning to you. All these youngsters getting an opportunity to play T20 cricket. We have some of the superstars in local cricket and in T20 cricket. But before that, we'll go towards the pitch where Gamini Pereira was there earlier before rain interrupted the start of play. Let's take a look at the pitch which we will be using for today's games. Good morning everyone. Fabulous day for a game of cricket. We are here at SSC, a gorgeous venue as always. Currently 28 degrees, 37% chance of rain. We got some clouds up above us, but sun is out, so it looks fabulous really. Outfield is in an immaculate condition, top of the pops, as always here at SSC. Has it lived up to the expectations when it comes to the surface? You bet it does. Nice and hard here at SSC. There's even cover of grass. I think 1 or 2 balls might grip on the surface. As always here at SSC, the first hour or so, there is something for the fast bowlers. There is some movement off the track as well as in the air. So what do you do in a T20 format? It's a bit tactical really these days. Whatever you do, everything ticks for batting really, runs on the board. That's what you need for a T20 game of cricket. So what I'll do if I win the toss, I'll probably restrict my opposition to something that I'm comfortable to chase with. So I'll probably will bowl first. Gamini, you
took a closer look at that pitch. If you could explain further, what would the teams would do since there was a little downpour? Would the pitch change around? Yeah, good morning everyone. It's funny really, I had my sunglasses on at that time. That's how good the weather was around 9:45 this morning. Yeah, since that downpour, I don't think nothing much will change. Damit, pitch is in a very good condition. It's pretty hard. There's even cover of grass, like I mentioned in that report, and outfield. Although with that rain, it's in a good condition, so you'll get some value for your shots. Even the weather is fantastic to play. I think, like I mentioned in that Damit, these days a lot of teams are tactical really. So chasing is becoming a bit of a trend really. You really don't know what your target is when you're batting first. You don't know how many runs that you need. So a lot of sides go with that chasing decisions these days. So it'll be interesting to see what the toss will do really. Two fabulous sides when you look at the names. Bloomfield, some youth, and some experience in their side. There are some high-riding players in the Army 11, aren't they? There are worldwide renowned players. Yeah, exactly, because I believe that we will have more rain interruptions throughout the day. We have another game in the evening as well, but it's going to be interesting, Gamini. What the umpires have decided is it's going to be a 19-over game, so it's pretty much all to play for. Army, they won their first game against Sri Lanka Navy Sports Club, while Bloomfield, they lost to Kurunagal Youth Cricket Club. They do have one national player in the likes of Lahiru Madhusanka for Bloomfield Cricket and Athletic Club, while Army, they have at least 4 players who have represented Sri Lanka in the T20 format. That is Tisara Pereira, Asela Gunaratna, Sikuge Prasanna and Mahesh Teekshana. We will have this tournament until the 6th of June. Started off on the 22nd of May. Then we'll have the limited overs commencing on the 15th of June. While having that, we'll have plenty of action. The Australian A team and the national team both are on their way to Sri Lanka in June. That is going to be an interesting couple of weeks for Sri Lankan cricket. And also, Damit, I think we do have to mention how important these pictures are to you back at home, and when you are sitting on a couch these days, and without mentioning all the troubles that Sri Lankans going through at the moment, that Sri Lanka cricket has put their hand up to bring some matches to your house, and obviously the Papare.com, powered by Dialogue, doing all the hard work on the grounds really. But yeah, it's a fabulous decision, and it is a great decision. Obviously you mentioned about these the domestic tournament. This is the start of it, the T20s, followed by the limited over competition, and then the longer format. So it's important for everyone who's involved, the players, the umpires, the coaches. There are some new coaches being appointed for some clubs. There are some new players being drafted by some clubs, and obviously some umpires have been introduced to this highest level in this domestic season, Damit. And yeah, again, you can't really miss out on SLC decision to bring these pictures to you. Yeah, we'll go towards the pitch, which saw Harita Pereira hosting the toss with the captains. කාසිය වාසිය සඳහා සියල්ල සූදානම්. බහිබර කාලගුණ තත්වයක් තිබෙන්නේ. පන්දුවර 19කට තරඟ සීමා වෙලා අපත් සමග සිටිනවා තරඟ තීරක වසන්ත ආර්ය වික්‍රම. කාසිය උඩ දාන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් නායක මාධව වර්ණපුර, ඉල්ලීම සිදු කරනවා යුද හමුදා නායක තිසර පෙරේරා.
tail. කාසේ වාසය දිනාගත්තා මාද වර්ණපුර. මොකද හිතෙන්නේ? මම හිතන්නේ හොන් තනතිල්ලක් අලුත් තනතිල්ලක් උදේ පාන්දර වර්ෂාවෙන් බාධා සිද්ධ වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මුලින් පන්දු යවන්න තමයි අපි හිතන් හිටියේ. ලකුණු 140ත් 154 සංඛ්‍යාවක් තමයි අපි ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න ඉන්නේ. ඔව් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ඒ නිසා ඔවුන් හමුවේ ඔබගේ සැලැස්ම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. කොයි වගේ මානසික තත්වයකින් කණ්ඩායම තරඟයට සහභාගී වෙනවද? ඇත්තම කිව්වොත් අපේ අලුත් කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. ඉතින් අනිත් කට්ටියම ඔක්කොම යන්ග්ස්ටර්ස්ලා. ඉතින් හොඳ අත්දැකීමක් මේක ආමි වගේ කණ්ඩායමක් ඒ ක්‍රීඩා කරන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද එතන අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ටත් හොඳ අත්දැකීමක් මේ ගේම් එක. හරි අපි සුබ පතනවා. Yeah, Bloomfield won the toss and elected to field first. Army Ashan Randika opening the batting with Sikuge Prasanna Lakshan Edirisinga Asela Gunratha Tisela Pereira Mahesh Kumara Himash Lakshan Himash Lenige Radha Lakshan Gamage Gayan Chandra Bose Heshan Hettiarachi and Mahesh Tikshana. Then Bloomfield, we have Johan Chanuka, Ashan Fernando, Kavi Neris, Madhav Varnapura, Lahiru Madhushankar, Ranmit Jayasena, Nimesh Tarindu, Prashant Vikramasinghe, Kavindu Ridmal, Chanaka Komasaru. Lahiru Madhushankar is all set to open the bowling for Bloomfield. Interesting choice of batting order. Gamini Sikuge Prasanna with Ashan Randika, two of the most fierce hitters for Army Sports Club. Ashan Randika, best score of 117 in T20 cricket. Look at that strike rate, 151. It's going to be an interesting game once again. Ashan Randika now all set to play the first ball. Straight away, Army gets off the mark. Wow. A lot of action for the first ball in the match. Outside edge. Misfield at cover point. Well, this is T20 cricket. They took the first run comfortably and then there was an overthrow. Well, actually, it hit the stumps. I thought it hit the... no one was there to guard that ball, Damit. So 2 off the first ball. That's beautifully picked up off his legs. A lot of left-handers are very good in that area. Anything around that leg stump, they're pretty good at drop kicking over leg stump. Yeah, interesting choice, as you mentioned, Sikuge Prasanna. All these years he's been batting down the order, maybe... You know, lack of opportunities. We all know how well he can strike the cricket ball. So whether he can handle the conditions with the new ball is something that we'll have to see. But brave decision, obviously. And the new coach of Army Sports Club, Roger Vijay Surya, has taken a very brave decision to promote Sikuge Prasanna up the order. Yeah, making sure the aggressive batters have ample time in the middle. Loud appeal from Madhushankar, probably going down the leg side. As you said, experienced umpire Ravindra Vimalasiri. This is very good initiative from Sri Lanka cricket to start off this T20 tournament before the Lanka Premier League draft happens too. Yeah, a lot to play for, isn't it? For the players, like you mentioned, LPL, there was height and there was the direction, that previous delivery, missing the wickets for sure. Hint of swing towards the left-hander's pads.
That's his stock delivery, Lahiru Madhusanka. He gets some away swing of a right-hander or in swing towards the left-hander. That's a pretty good area to operate. These are his statistics. Very experienced. 50 wickets. Not a bad return in 64 games. Economy rate is something that he'll look to improve. Best of 4 for 15. Siku Prasanna might be opening for the second time in his life, but he's certainly got a good understanding between him and Ashan. Got good chemistry between these two, haven't they? Dropping the ball in front. We'll talk about the tactical capabilities in a T20 cricket game, Damit. Certainly in that first over they are showing some of that, dropping the ball in front. That's what you need. You need to have good control of your hand speed with powerful shots, dropping the ball in front, weighing shots, helping shots. Yeah, that's the end of the first over. Army 6 for no loss. Kavindu Ridmal will be pulling from the new media box, and he's just 22 years of age. I've played 6 games, just picked up 1 wicket. Still early in his T20 career. Most of these players haven't had much T20 action over the last couple of years because of COVID. He's bowling to one of the most destructive leg spinning all-rounders Sri Lanka has ever produced. Sikuge Prasanna, in his prime, could take on any bowler in the world. Good learning curve for all these youngsters, isn't it? Yeah, Kavindu Ridmal is another guy that will be watched by many eyes. No introduction needed of Siku Prasanna's statistics. Very high strike rate wherever he bats, really. Kavindu from down south, Mathura, I believe, and early in his career, this will be a very good test for him. 2 very attacking batsmen at the middle of the crease and middle of the grounds, really. And not the most quickest bowler you'll ever see. Half slinging action. He's a bit like Nuwan Pradeep. He's a bit more conventional, Nuwan Pradeep, but his run-up, his approach and the trigger point reminds me of Nuwan Pradeep, really. Nuwan Pradeep playing for Police Sports Club this season. And yes, Gamini, 2 players with strike rates above 150. What a luxury to have for any team in T20 cricket. But vice versa, Damit. When you bowl at these batsmen, you always get an opportunity. Because they pretty much like to feel bat on ball from the very first ball. So round the wicket, straight up. There you go. Outside edge. 1, 2, 3 bounces into the fence. So the first boundary for Army Sports Club and first one for Ashan. Yeah, overpitched by Ridmal with the power play in place. He intentionally played it above that cover point fielder. Bloomfield will have to be very disciplined in their bowling.
there to restrict Army Sports Club. He's batting well outside the crease too. Randika got a half century against Navy Sports Club a couple of days ago, so he's a man in form. He straight away corrected his line, Kavindu, which is good to see. His first delivery to Ashan was way outside the off stump, and there was length on offer. It was too full, but the second one was a bit more at the stump, so good recovery. 2 more balls to go in this over. Better line at the batsman. There's an opportunity. Oh wow! I'll tell you what, he threw the towel way before that someone would expect him to do. It was right in front of him on his follow through. That was easy pickings for him, but not enough effort from Kavindu Ridmal. So run a ball at this stage for Army Sports Club. Kavindu will be looking to finish his over well. Prasanna is gone. Kavindu Ridmal, slower delivery there. Hitting it straight to Lahuru Madhushanka at mid-on. That's the first wicket down for Army Sports Club. Sikuge Prasanna, a second failure for the leg spinning all around there. Magnificent piece of bowling. Ran his fingers over the seam, slowed it down, and Sikuge Prasanna was way too early to that shot. I'll tell you what, it looks very simplistic, but you need a good skill set to bowl a slower ball like that on the spot with a new ball in hand. So Kavindu Ridmal gets his first wicket. That average will come down in half. That's his second wicket ever. So Army loses their first wicket, 12 for 1 after 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. New batsman Lakshan Edirisinghe there, starting off with Ashan Randika. That's the first boundary of Lahuru Madhushanka's bowling in this game. Two left-handers in the middle. Here's Ashan Randika there, guiding it well past that cover point fielder. Quick outfield here. So I was just about to say that. With all the rain that we've had, have a look at that one. It's just raced away from the fielder. It wasn't far from him. Gone over the top. Didn't get the whole thing. Well, I don't think Madhava Napura. Was it Madhava? Yeah, it was Madhava, wasn't he? Yeah. I thought he'd have done better with that one. Outside edge, there was more height than distance on that one. Didn't keep his eyes on the ball. Suddenly it was close to him, really. Oh boy, that was an opportunity, I think. It's always difficult when you have to turn back and run for a high catch. Another slower ball. These conditions are pretty good for batting, Damit, so bowlers will have to do well
to change the speed, maybe change the length. Look at this. This was absolutely a magnificent piece of bowling. How he changed the speed. It was right up to him. And comfortable catch for the fielder at mid-on. Yeah, like you said, the decision to get, well, that was another powerfully hit shot over mid-on. Well, that side of the ground is a bit soft. So just a couple. One thing for sure, Ashan Randika will not be faced by the dismissal of his batting partner Prasanna. This is the way he knows best, that is to go after the bowling. Yeah, they'll continue to attack Army Sports Club. That's what they do. That's what they know. One of the hot favourites, in my opinion, in this tournament. Gamini. Good all-round team, coached by Roger Vijayasuriya, as I said earlier. Bloomfield, coached by Umesh Vijayasirivardhana. Changing the pace once again from Lahiru Madhusanka. That is very important. We'll see spin very soon in this surface also, Gamini. But what sort of a target would they be aiming at from 19 overs? Somewhere around 140, 150 would be a very good score, in my opinion. Changing the field, third man comes inside the circle and mid-on goes back. It's a good decision really. Ashan is someone who goes hard at the ball and slowed his delivery. So good tactics from Lahiru Madhusanka to finish the over. Army Sports Club being put into bat first by Bloomfield Sports Club or Cricket Club. They are 20 for 1 after 3. So 20 for 1 it is. You popped the question, Damit, around 140, 150 that you'll be satisfied with. I'll tell you what, with the batting lineup that Army Sports Club got on paper, Bloomfield will do well to restrict them to 150, 160, simply because the conditions here at the grounds also suit batting. Pitch is good. Outfield, after we saw what has happened in the last 3 overs, it's still pretty good. So Bloomfield will have to pick up early wickets and try and bring those hard hitters pretty early in the power play if they can. Kamidu, after a very successful first over, picking up the prize wicket of Prasanna, has got another chance. This is good captaincy, Damit. I'll come back to that. Very often these days, a single towards third man, we see even in international cricket that simply because the captains don't want to offer the same type of the bowler after over and after another over, they go for a change. But I think it's like in any normal game of cricket really. Once you see a bowler who is bowling well and who's on top of the batsman, I would rather give him another over, because as a batsman I would prefer not to face him and face someone new. But if you have a batsman who's troubling you and coming at you again in that next over, I think that's going to trouble the batsman more than actually you are trying to face a new bowler really. Yeah, spot on there, Gamini. Look at that fingers, he's running down the fingers very well, Kamidu Ridmal. It's basically why he wants to bowl from around the wicket and just not giving any room whatsoever
for these two left-handers. Lakshan have just batted for 2 deliveries. This time he connects it perfectly. Lakshan Edirisinghe, that's his first boundary. Both these batters are very strong with their bottom hand, Amit. That's a perfect example. It was a over-pitch delivery around that 4th stump. And see how he uses his bottom hand. There it is. Open it, goes up and over. There's enough power and enough elevation. A couple of bounces into the fence. That's not somewhere that Ridmal can afford to bowl. That's pretty close, I'll tell you what. Has he got any bat onto that one? Yeah, given runs. No wonder. I thought he was a dead duck. Umpire is the closest person to judge it, really. That was pitched in on that off stump. Did I hit middle and off, really, didn't it? Well, very thin outside edge. That saved Lakshan for sure. Another slow delivery from Ridmal, but Ashan Randika is reading him very well. Boundary to end the 4th over. Army 31 for 1. Seems like we will have the first change in bowling. Gamini Lahuru Madhushankar bowled just 2 overs, and Captain Madhav Varnapura, he is most probably going to bring himself on and keep 2 overs of Madhushankar for the death. So the bowl right arm round. Madhav Varnapura, son of late Bandula Varnapura, Sri Lanka's first test captain. Yeah, quickish right arm off spin. That's what he does, Madhav Varnapura. And he's got 2 left-handers to bowl at. I'm more interested in the field. Single off the first ball. Madhav Varnapura is only allowed to have 2 fielders outside the 30-yard ring. So he's got a long on and a straightish deep mid-wicket on the leg side. So both the boundary riders are on the leg side. 36 matches, that's 32 overs, 14 wickets. No doubt he'll be looking to bowl around that off stump. Cannot give anything outside the off stump. He's got no one protecting the boundary. This is exactly why Ashan was looking to get inside the line of that delivery by moving away from the stumps. I'll tell you what, Ashan is actually touching his left hamstring. Few more times now he's done it. Maybe that left hamstring is bothering him a little bit. Well, not the run that you'll take when your left hamstring is bothering you. Oh, but very good effort from the captain, Madhav Varnapura. It's feeling of his own bowling. Nearly got a run out there.
That is very good. Good batting from Lakshan Edirisinghe, playing the field very well there. Very good shot. That's exactly how you play the field in a T20 format. Both short, fine leg, square leg is pardon me, inside the circle. Got inside the line of the delivery and executed it perfectly. Got the length he wanted to. So Lakshan has moved to 11 off 6. That's a good return. Let's go the other way. Nearly a half a chance, but powerfully hit. So it would have been a very good effort from the fielder to get a hand onto that one. After 5 overs, Army Sports Club averaging just above 8 runs per over. They are 41 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Back with the action. The last of the power play overs coming up, and this is a commanding start from Sri Lanka Army Sports Club. Ashan Randika doing what he knows best to keep the scoreboard ticking in this format of the game. Continuing from the half century he made against Sri Lankan Navy in their tournament opener. Lakshan Edirisinghe coming after the dismissal of Sikuge Prasanna. Very effective now. So the second bowling change for Bloomfield. Nimesh Tarindu produced from the commentary box end. Again, a little bit overcast, but I believe that the full 19 overs would be made available. Should not be further reduced at any stage. There will be a run feast should the Army play to their full potential. They got into the last 4 over the last couple of tournaments, semi-finals. A couple of years ago, last year, they were the losing finalists. Another good shot. Walked into it. Good cricket. Edirisinghe would have probably opened in my mind if not for the option to go with a left-hand, right-hand combination. This is good cricket. Inside out, but the good thing first was to get to the pitch of the ball. As we say, good morning to Sudarshan Piris. Very good morning, Harit, and warm welcome to all our viewers joining us on Sri Lanka's #1 sports hub, www.thepapare.com, bringing you this brilliant action from SLC grounds as Sri Lanka Army, like Haritha said, has gotten on to a blistering start. Massive shout. Umpire not interested at all. Sisir Kumar Pereira not interested at all. More in hope than with conviction. Nimesh Tarindu on that occasion. Better delivery. 2 dot balls. That's important. Dot ball is a luxury in 2020 cricket. Oh, absolutely, and that's a yardstick that you measure the performance of the bowler as well. Three in a row. Absolutely. Nimesh, I think he's very savvy to Lakshan and his aggression. He knows that Lakshan wants to go 3 dot balls. This needs to be a good stroke. Well, a very good over from Nimesh, a good comeback rather, that completes the 6th over. Army 46 for 1.
First 2 balls went for 5. The next 4 didn't produce anything for Army. Still comfortable enough. Vasantari Vakuma is match referee. Bloomfield captain winning the toss after the ball, so he'll have to pick up wickets now. Absolutely true. Spinners working in tandem, and Army currently very comfortable in the middle because they've scored over 8 runs and over. Lakshan. That's the second time he went for the switch hit. Second time he's been successful. A real headache, isn't it, when you have a batsman of that sort who can switch hit you like that, and what length and what line are you trying to bowl at him? Yeah, he's not the brawn player. He's the artist. Cheeky, but good thinking. Yes, putting pressure on Madhava. He's gone for 17 so far. Not the ideal start. He needs to show a lot of responsibility for his teammates to lift themselves up. Haritha, you were in the middle for the toss as well, and you did get a look at the surface. What would be the ideal score to defend on the surface? Minimum 8 runs an over. Minimum 8 runs an over. So they were talking about the 150. We got to play sensible cricket. It's not all about boundaries in this format. That's the main thing. You could see that Ashan Randika is trying to anchor the innings. They have proven hitters to come in, including the skipper Tisara Pereira. No mistake about that one. Kept low, kept coming in. So that's Varnapura's success. Ashan Randika is the man dismissed. Army lose their second wicket with a total on 54. It looked good. They were picking up a good partnership. That hurried on. Bowled in line with the stumps. It was a very confident appeal and upheld by Ravindra Vimalasiri. He was starved of a little bit of the strike. Randika 25 LBW to Madhava Varnapura. So Asel Gunaratna is the new man in. He experienced best score of 87 not out, 79 matches, average 25. Experienced cricketer, national cap. Well, no stranger to cricket loving public of Sri Lanka. Asel Gunaratna has been in the oblivion of national call-ups. But plying his trade, we are singing his praises. That's not some. While Lakshan seems like he wants to bring in another new batsman to the fold. Completely misread it. He was lucky that he stepped out of the crease. Bit of a chance taken. The two openers have been dismissed. They need to put up another partnership, a good one. 44 on stand for the second wicket. 42 actually. Says Chintaka Munusingha, who is our scorer. The main scoreboard, there's Taraka Sandharwan for Army and Chanaka Krishanta for Bloomfield.
Played fine. It's heading down towards the boundary, downhill. And the ball will win the race. Did take a little bit of time. It's a wet outfield, Haritha, but Asela Gunaratne straight away starting off scoring with a boundary. It's pitched outside his off stump, so it was safe to go for the switch hit and played it very fine indeed. That's good cricket. Roger Vijaysurya taking over coaching responsibilities for Army. Sloppy there. Need to be a lot more agile inside that 30-yard circle. Manages Lieutenant Dishan Disanayaka for the soldiers. Cricket Secretary is Colonel Sandun Dias. Notice that he's been promoted now to full colonel. It's tricky, isn't it? Dealing with Sri Lanka Army and especially the forces, the citations. You have a very good friend who's a major who's suddenly has become a brigadier. Can't call him major anymore. Again a switch hit. Again well connected. This time it's Lakshan Edrisinghe. That's his third hit to the boundary in that fashion. He's making a very big impact very quickly. Took the aerial route. It was very safe over the 30-yard circle. Now he's given a dilemma. Where am I going to bowl? Sri Lanka Army are really taking control of this game here in the middle. Yeah, they're into that 8 run average. Yeah, that's the brilliant scoreboard at SSC, one of the better cricketing facilities in the country. And a historic scoreboard. And an absolutely historic scoreboard here at the SSC. We have seen a marathon of innings. We'll come back to that. That's the end of the 8th over. Army 66 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, Haritha, with that last frame of the scoreboard at SSC, our memory goes back to that brilliant test match Sri Lanka played against India. One of my all-time favorite cricketers, Roshan Mahanam and Sanat Jayasuriya, with then world record partnership here at the SSC. You were at the ground covering that event, I'm told. You know what stays in my mind is that world record partnership more than anything else. Good cricket. They want to palm the strike to Edrisinghe, who is the better striker of the ball. He's been at the wicket for long enough now. This is very good cricket from him. Yeah. Skipper Varnapura giving way to Chanaka Kumasaru. He's the experienced of the lot. Ramesh Vijay Sirivardhana, brilliant all-rounder during his playing days. You watch him. Very good work on the part of the wicket-keeper. Well, he had no doubt. He had absolutely no doubt on that the moment he plucked the bails, he knew Lakshan was a goner. So Prashant Wickramasinghe in a flash taking the bails off. Edrisinghe was no man's land. Ooh, good work, good work.
Well, good work all around by the camera crew as well. Nothing behind the line, and Lakshan knew it straight away. So third wicket falls for Army Sports Club. Lakshan Idrisinghe departs for a well-made 33 of 21. Army now 67 for 3. Well, a lot of cricket happening all around the country in this T20 competition, but a lot of international cricket as well happening. Sri Lanka currently engaged in Bangladesh in the second test match. Bangladesh currently 343 for 7. Sri Lankans have done very well in the morning session. The former Dharmapala captain, 51, his best score. Strike rate over 100, average over 20. Good player. His jersey number is 17. And Prashant Wickramasinghe, the wicketkeeper's jersey number is also 17. It's time when beautifully played. Fine indeed. Good to get off the mark in that fashion. Watch him, he has shots 360 degrees. He's a finisher. He bats to his potential. Like Ravindra Vimalsiri, Himasha Lienige is also from Dharmapala Panipitiya. Well, I was talking to you about the ongoing test match. This is the bowler's statistics, 10 wickets only, but he is very experienced. 4 for 16, his best. This is good domestic sport on TV. Sri Lanka Cricket, the only sports body in the country which has continuity in domestic sports. Well, sadly, we are glad that at least cricket is in the running, because if you don't have domestic sport, there is no way you're going to compete internationally. The boundaries have not been forthcoming, but they've rotated the strike to end that ninth over. 71 for 3 Army, put in the bat. Well, Harit, I was talking to you about the test match that is happening in Bangladesh. Now, Mushfiqur Rahim still in the crease, 159, the tournament of the first test, still up there, tormenting Sri Lanka. In this second test as well, it's going to be crucial that Sri Lanka try and wrap up the Bangladeshi innings as soon as possible, because from what we saw on that surface, that is marginally close to a paddy field, so batting there after the third day is not going to be pleasant. And also, very importantly, Sri Lanka women will be taking on Pakistan women for a T20 game later today at 2:30. Very, very important for the women's sport in Sri Lanka. We haven't had a lot of competition. And that's after the Sri Lanka development team against Surrey ended up yesterday in the third and last 4-day game. Dunith Vellala gave a 5-wicket haul. A good double with the bat for skipper Nipun Dhananjay. 150 not out and 81. Top scorer in both innings after 2 failures in the first 2 games. And we were talking about the domestic sport with this sort of top quality sport in vision. Youngsters can be
kept interested in the school holidays despite the O-level exams. Sports enthusiasts can enjoy. That's why Papare's involvement is so very welcome and acknowledged. Absolutely, I think like you said, not only school holidays there. There is much time spent. There is a lot of time spent these days idling, so you are able to enjoy some cricket coming your way. Why do you want to idle? You can stay in a queue. You'll still be idling for about 3-4 hours. A lot of activity in those queues these days. Oh, straight to the fielder. Another dot ball matters. Runs have dried up since the last couple of wickets to relatively new men at the crease. Sloppy fielding. Should have been cut off on that occasion. Wasn't the case. Johan Chanukka, the offender. End of 10 overs. 78 for 3. Army put into bat. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලු හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේජර් ප්‍රධානතම අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ SLC ක්‍රීඩාංගණයේදී බදුරලිය කණ්ඩායම සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම සහ යුද හමුදා කණ්ඩායම අතර සුබ උදෑසනක් අසංක සුබෝදෑසනක් සචින් අප විස්තර විචාරයට පැමිණෙද්දීම තවත් 4 පහරක් වාර්තා වුණා අසේල ගුණරත්නගේ පිටෙන් ඔහුට සුපුරුදු පහරක් රිවර්ස් ස්විප් පහර අලංකාර පහරක ඉන්නේ ලකුණු 4 අසේල ගුණරත්නට කඩලු කිහිපයක් දැවිගෙන් පස්සේ ලකුණු ටිකක් අඩු වී තිබෙනවා විශේෂයෙන් මේ තරඟය ඩී කාණ්ඩයේ තරඟයක් ලෙස තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් තරඟාවලිය පසුගිය 22 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වනවා කොළඹ ඒ වගේම කළුතර ආශ්‍රිත ක්‍රීඩාංගණවල මේ තරඟය පැවැත්වෙන තරඟාවලිය. ඉතින් අසේල ගුණරත්න සහ හිමාශ ලියනගේ තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. අද උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් නායක මාධව වර්ණපුර. ඔහු පළමුව පන්දු රැකීමට තමයි තීරණය කළේ. ඒ අවසරයෙන් තමයි යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම මේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. දැන් චානක කොමසාරු අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් පළමු පෙළ තරඟ ඉතිහාසය තුළ. ඉතින් බලමු ඔහු 20 තරඟ පිටියේ කෙසේ දස්කම් දක්වයිද කියලා. තවත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් හිමාශ ලියනගේගෙන් තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා පන්දුව. හරියටම පන්දු රකින්න දෙදෙනාගේ මැදින් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ ගලේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ හරි මැදින් පන්දු ඇදීගේ ස්ථානගතය සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා හිමාශට. අප මෙවැනි පහරවල් කිහිපයක්ම දුටුවා සචින් මේ තරඟය තුල උදෑසන සිටම. ඔව් දැන් මේ තරඟයේ එක් ඉනිමක් පන්දුවාර 19කට සීමා වී තිබෙන්නේ. එක් පන්දුවාරයක් පමණයි අහිමි වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඔවුන් පවර් ප්ලේ කොටසේදී තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. යුද හමුදා කණ්ඩායම විශේෂයෙන් සීකුගේ ප්‍රසන්න ඒ වගේම අශාන් රන්දික ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස පැමිණියා. ඔවුන් දෙදෙනා තාමත් හොඳින් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ නිසා වෙන ඔවුන්ට හොඳ අඩිතාලමක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා මේ තරඟය සඳහා. ඒ වගේම යුද හමුදා කණ්ඩායම සතු අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා. අපි ඉදිරියේදී ගැන කතා කරමු. පන්දුවාර 11ක අවසන් යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 90යි කඩලා 3යි.
ලකුණු 90යි කඩලු 3යි. ඊටමත් හොඳ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මේ වන විට පවත්වාගෙන යමින් සිටිනවා යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය. ලකුණු 8.18ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් එක් පන්දු වාරයකට රඳවාගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අසංක අපි යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන කතා කරමින් සිටියේ. ඔවුන් සතුව දැන් මේ අද තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා තිස්සර පෙරේරා, සීකුගේ ප්‍රසන්න, මහේෂ් තීක්ෂණ, අසේල ගුණරත්න, ඒ වගේම අශාන් රන්දික අධ්‍යක්ීම් බහුල ක්‍රීඩකීන් රැසක්ම සිටිනවා. ඉතින් අධ්‍යක්ීම් අතින් නම් යුද හමුදා කණ්ඩායම වැඩි ඉදිරියකින් සිටිනවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට වඩා. නමුත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම සතුව තරුණ ජව සම්පන්න ක්‍රීඩකීන් රැසක්ම සිටිනවා. මාධව වර්ණපුර ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ නායකයා එවර කඩුළු රකින්නා තාමත් වටිනා අවස්ථාවක් ඔහුගේ අතින් ගිලිහි ගියා. ප්‍රශාන් වික්‍රමසිංහ ඉතාම වටිනා අවස්ථාවක් මේ ගිලිහි යන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ මොකද තවත් පන්දු වාර 8ක් පමණයි මේ තරගය තුල උන්ට තිබෙන්නේ. මේ බලන්න පන්දුව රැකගත්තා නම් හරියට අනිවාර්යෙන්ම දැවියාමක් වන්නට තිබුණා. මේ පන්දු වාර 8ේදී ඔවුන් මේ කඩළු ඉක්මනින් දවා ගත්තොත් ඔවුන්ට මේ තරගය තුල තවත් සාර්ථක වන්නට හැකියාව ලැබෙවි. මොකද ඔබ කිව්වත් වගේ තිසර පෙරේරා ඒ වගේම අසේල ගුණරත්න මේ වන විටත් පිටිය රැඳී ඉන්නවා. ඉතින් ඔහුගේ ගිනි කෙලි සංදර්ශනයක් සමහර විට බලන්නට සිදු වේවිද? එහෙමත් නැත්නම් ඔහු මේ මොහොතේම කඩුලට රැගෙන ආවොත් තිසර පෙරේරා වැනි විශාල පහරවල් එල්ල කරන ක්‍රීඩකයන් මේ මොහොතේම කඩුලට කැඳවා ගත්තොත් ඔවුන්ට පීඩනයක් ලබා දිය හැකියි. පැහැදිලිම අසංක. ඉතින් නිමේෂ් තරිඳු තවමත් පන්දු වාර 3ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් පන්දු පහර කෙලින්ම හතරේ සීමාවේ ස්ථානගත වෙන්නේ. යනු අසේල ගුණරත්න තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. පන්දු 12යි ලකුණු 22යි. මේ බලන්න ඔහුගේ කල්යල් මැනීම. නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් පහර හරි ස්ථානයේ පන්දුව තෝරා ගන්නවා. ඒ වගේම ස්ථානගතය සහ ඔහුට අවශ්‍ය ඉහළ නැගීම ලබා ගන්නවා. ලකුණු 4ක් නැවතත් අසේලට මේ ස්විප් පහරවල් සහ රිවර්ස් ස්විප් පහරවල් අසේලගේ පහරවල් ගබඩාවේ තිබෙන පහරවල් අපට ගොඩක් මතකයි මෙවැනි පහරවල් ජාත්‍යන්තරයේදී පවා. එවර සාර්ථකයි මාධව වර්ණපුර. යනු අසේල ගුණරත්නගේ ඉනිම අවසන් කරනවා මාධව වර්ණපුර. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු වී තමයි අසේල ගුණරත්න පිටියේ නිවතට යන්නේ. නමුත් ඔහු පන්දු 13කදී ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ ස්විප් පහරවල් ගැන අපි ප්‍රශංසා කරමින් ඉන්න අවස්ථාවේ තමයි මේ දැවියාම සිදු වෙන්නේ. නැවතත් මාධව වර්ණපුර සාර්ථක වෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඒ කඩුල්ල මාධවට ලකුණු 95යි කඩුළු 4යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. සංක අපි පෙර පන්දුවාරයේදී කතා කරමින් සිටියා. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයා දැන් තනතිරුවට නැත්තම් පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. තිස්සර පෙරේරා 2014 2020 ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකාවට දිනා දීම වෙනුවෙන් අවසන් 6 පහර එල්ල කරපු ක්‍රීඩකයා 4 පහර ඉන්දියාවට එරෙහිව ඒ පැවති තරගය තාමත් විශිෂ්ට තරගයක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය වෙනස් කරපු තරගයක්. ඒ වගේම තරඟාවලියක්. අපි බලමු තිසරගේ දත්තයන්. තිසර පෙරේරා තරඟ 320යි, ඉනිම 268යි, ලකුණු 4060යි, ප්‍රහාරාත්මක වේගය 151.4යි, හොඳ මිනිම ලකුණු 97යි. එහි ප්‍රහාරාත්මක වේගය තමයි වැදගත් අසංක. ආරම්භය සාර්ථකයි. ප්‍රථම ලකුණු තිසරට ලකුණු 2ක් වාර්තා කර ගන්නවා. මේ මොහොත තීරණාත්මකයි. මේ තිසරගේ කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත් වේවි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. අපි නරඹමු ඉදිරියේදී මොකද්ද සිදු වෙන්නේ කියලා. ලකුණු 97යි කඩුළු 4යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. නැවතත්
නැවතත් චානක කොමසාරු කැඳවා තිබෙනවා 13 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි. තිසර පෙරේරාගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම මම හිතන්නේ උපක්‍රම සකස් කළ යුතුයි ඉක්මනින්. මොකද මේ තීරණාත්මක අවස්ථාවේ තවත් පන්දුවාර 7ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ ඉනිම අවසන් වීම සඳහා. හිමාශලියනගේ මේ වන විට ලකුණු 13ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඉතින් ඔහුට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා මේ කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය රැක ගැනීම සඳහා තිසර සමග එකතුව. එවර යම් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. එය පාදයේ වැඩි කිය ලකුණක් ලෙස නැත්නම් ලෙග් බයි ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරු. හිමාශ ප්‍රතිකරණයේ දෙද්දී ඔහු සීමායිර මත ටිකක් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න ප්‍රතිකරුවෙක්. ඒතරම් තද අපි කියනවා මේ ස්ටාන්ස් එකක් නැතිව තිසරට සාපේක්ෂව සෑහෙන සැහැල්ලුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් හිමාශ. ඒ වගේම තිසර අනෙක් අතින් ඔබට බලන්න පුළුවන් ඔහු ඉතාම සමබරව Tamanගේ පාද හොඳින් දෙපසට විදහාගෙන හොඳ බේස් එකක් හදා ගන්නවා කියලා අපි කියනවා ප්‍රතිකරණයේ දෙද්දී. සංකවුන් අවසන් පන්දුවාර 5 තුල ලකුණු 41ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු දෙකක් වැය කර. ඉතින් දැන් ඔවුන් ලකුණු 101ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් තවත් පන්දුවාර 6ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ ඔවුන්ට 13 වන පන්දුවාරයෙන් පසුව. ඉතින් තිසර නිසක වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙයි ඊළඟ පන්දුවාරයේ සිට. මේ තිබෙන්නේ SLC ක්‍රීඩාංගණයේ නව ඩිජිටල් ලකුණු සටහන. ඔව් තිසරගේ කඩුල්ල බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම තාමත් ඉක්මනින් ඔවුන් සතු කර ගන්නවා. අපි කතා කරමින් සිටි ඔහුගේ ප්‍රහාරය ගැන. නමුත් ඔහුට අද දිනේදී සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. යනුව චානක කොමසාරු වටිනා කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නායක තිසර පෙරේරා පිටින් නිවතට වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ. නමුත් තිසරගේ ප්‍රබල ස්ථානයට නොවේ පන්දුව යවන්නේ චානක කොමසාරු. ටිකක් පිටින් පැත්තටයි පන්දුව ගමන් කළේ. දඟ කැවීමක් නැහැ. ඉතින් පිත්තේ හරි මැද පන්දුව වැදුනේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. තිසර පෙරේරා ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. 5 වෙනි කඩුල්ල දැවියන්නේ යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන්. ලකුණු 102යි කඩුළු 5යි. පැතුම් මහේෂ් කුමාර නවක පිතිකරුවා ඔවුන්ගේ කඩලු රකින ක්‍රීඩකයා. පෙර දැවියම අප මේ දකින්නේ සෑහෙන ඉහළ නැගුණු පන්දුවක්. උඩ පන්දුව සාර්ථකයි. දැන් පන්දුවාර මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 14 වන පන්දුවාරය. ලහිරු මත්සංකට තවත් පන්දුවාර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කවිඳු රිද්මාල් තවමත් පන්දුවාර දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ඔවුන් දැනට මේ වන විට පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් භාවිතා කර තිබෙනවා. ලහිරු මත්සංක, කවිඳු රිද්මාල්, මාධව වර්ණපුර, නිමේෂ් තරින්දු, ඒ වගේම චානක කොමසාරු. වේග පන්දු යවන්නන්ට වඩා දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව මේ පිතිකරුවන් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. නමුත් කඩුළු
දැවී යාම තමයි ලොකුම ගැටලුව. ඔවුන්ට කඩළු අත තබාගෙන ලකුණු වාර්තා කළ හැකිව තිබුණා නම් ඊට වැඩි තත්ත්වය වෙනස් වන්නට තිබුණා. විශේෂයෙන් ලකුණු 67 දී තමයි ඔවුන්ගේ තුන්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. යතුරුතර වාරයේ තවත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් පැතුම් මහේෂ් කුමාරගෙන් පන්දු පහර සාර්ථකයි. සංක අපි මේ නිමවුණු පන්දු වාර 2 3 පුරාවට ආමි නැත්නම් යුද හමුදා ක්‍රීඩකයින්ගෙන් මෙවැනි ආකාරයේ පහරවල් ගොඩක් දුටුවා. ඔව් මේ ඉනිම පුරාවටම අප කඩුල්ලෙන් ඉදිරියට එල්ල කරන පහරවල් එපමණ දුටුවේ නැහැ. අපි කියනවා V1 ඇතුලේ තරම් පන්දුවට පහර දෙනවා අප දුටුවේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදීත් අප දුටුවේ ස්විප් පහර හොඳින් ක්‍රීඩකයන් නැති ස්ථානයක් සොයා බලා ලකුණු වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා. මොකක් හරි හේතුවක් තිබෙන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ තනතිරුවේ යම්කිසි වේගයේ අඩුපාඩුවක් ඇති. උදේ වර්ෂාවත් අප දුටුවා කඩා හැලෙනවා තනතිරුව මතට. ඉතින් යම්කිසි ආකාරයකින් එය මීට හේතු වෙනවා ඇති. මේ තෙවන අතිරේක ලකුණ අසංක දැන් මේ දක්වා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන ඉතාමත් හොඳ සංයමයක් ඒ වගේම හොඳ විනයක් ඇතුව ඔවුන් පන්දු යැවීම සිදු කර තිබෙනවා. මේ මාධව වර්ණපුරගේ ඒ පළමු අතිරේක ලකුණ නැත්තම් පළමු වයිඩ් පන්දුව අනෙක් අතිරේක ලකුණු දෙක ලෙග් බයිස් විදිහට තමයි සංඥා වන්නේ. තවමත් ඔවුන් ලකුණු 3ක් පමණයි අතිරේක ලකුණු ලෙස ලබා දී තිබෙන්නේ. එය ඉතාමත් වැදගත්. මාධව වර්ණපුර සහ මේ දඟපන්දු යවන්න අර අපි කියනවත් වගේ T20 ආරයට සරිලන ආකාරයට පන්දු යවමින් ඉන්නේ. තරම් ගුවනට මුසු කරන්නේ නැහැ දඟපන්දු යැවීම. ටිකක් තිරස්ව පන්දුව වේගෙන් පිටිකරු වෙතට යවමින් ඉන්නවා. මේ ලකුණුත් පාලනය කිරීමේ අදිටනින් සංකේ වගේම බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යවන්නන් කෙරෙහි ඔබ කිව්වා වගේ වැඩි විශ්වාසයක් තබාගෙන තිබෙනවා. ලහිරු මත්සංක සහ කවිඳු රිද්මාල් පමණයි ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්නන් ලෙස මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු වාර 14ක් අවසන් යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 113යි කඩලු 5යි. සංක මාධව වර්ණපුරගේ නියමිත පන්දු වාර 4 දැන් ක්‍රියාත්මක කර අවසන්ව තිබෙනවා. දැන් චානක කොමසාරු නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පන්දු වාර 14කදී ලකුණු 114ක් තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ඔවුන් කඩලු 5ක් තිබෙනවා. පන්දු වාර 4ක් පමණයි තවත් ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙන්නේ. මේ අප දකින්නේ නවක පිටිකරු පැතුම් මහේෂ්ගේ ලකුණු දත්තයන්. ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු 114යි. ඔහු තමයි යුද හමුදා කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ඔහු ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක්. ඉතින් අසංක මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට තාමත් කාර්යබහුල තරඟ කාල සමයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයින්ට පමණක් නොමේ ක්‍රීඩිකාවන් වුණත් මේ දවස්වල ඉතාමත් කාර්යබහුල තරඟ කාලසටහනක තමයි නිරත වෙමින් සිටින්නේ. වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරය, ඒ වගේම මේ මේජර් අන්තර් සමාජ 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය, මෙවැනි ආකාරයේ තරඟාවලිය රැසක් ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම චමරි අතපත්තුගේ නායකත්වයෙන් යුතුව පාකිස්තානයේ තරඟ සංචාරයක නිරත වෙනවා. ඔවුන් 2005 වසරට පසුව තමයි පාකිස්තානයට ගොස් තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් 2005 වසරට පසුව තමයි මේ දීපාර්ශික ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් වෙනුවෙන් පාකිස්තානයට ගොස් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා වෙත තමයි පන්දුව දියාවේ. නමුත් පිතිකරුවා ඒ අවස්ථාවේදී උපක්‍රමශීලී වුණා. ඒ වගේම ඔහු වාසනාවන්ත වුණා. ඔව්, ඉතාම අවදානම් අවස්ථාවක්. නමුත් කල්පනාකරණය කරගත්තා කියන්නට පුළුවන් පැතුම් විසින්.
දැන් මෙවැනි පහරවල් වලටත් වඩා අප දකින්නට කැමති ටිකක් විශාල පහරවල් මේ වගේ පන්දුවාර වලදී අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තමයි මේ ගෙවි යන්නේ. නමුත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කාර්යභාරය සිදු කරමින් සිටිනවා. කඩුලුත් රැක ගනිමින් තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් මේ ආකාරයෙන් ඔවුන්ට ඉදිරියට යා හැකියි. 15 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 121යි කඩුලු 5යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. චානක කොමසාරු මුල් කඩුල්ල ඉන් අනතුරුව දෙවැන්න. තමත් වැදගත් කඩුල්ලක් ඉතා හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. ලහිරු මදුසංක තුන්වන පන්දුවරේ වෙනුවෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ. එක උඩ පන්දුවක් රැකගත ලක්ෂිසි ආයිබෝන්. ආයිබෝන් හරිද? මම හිතන්නේ යුදවන කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ ස්ථානයක සිටිනවා මේ වෙනුවෙන්ට ලකුණු 121ක් ලබාගෙන කඩලු 5ක් දැවි. මේ ක්‍රියාත්මක ගන්නන්නේ 16 වෙනි පන්දුවරය. ලහිරු මදුශංක ජාත්‍යන්තර පිටිය අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. වයි පන්දුවක් යන තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා ආයුධ හමුදා කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවට. මදුසංකගේ අංකය ලකුණු අංක 45 පයින්නට පිටින් ඉලක්කය වැරදුනා. අචාන් රන්දික ආරම්භක පිතිකරුවා ඔහුගේ අංකයත් 45. ඊට පෙර ඔහු පන්දු යවුවේ ප්‍රතිවිරුද්ධාන්තයෙන්. යනෝ තම පහසුවෙන් තවත් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගන්නවා. පැතුම්ට එම ලකුණ එකතු වුණේ යනෝ ලකුණු 123යි. හිමාශ ලියනගේ මෙතෙන් සිට ඉනිම අවසන් වන තෙක් කඩුලේ රැඳී සිටීවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ යුද හමුදා කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්ම හිත මොකද හොතයි මේ වෙලාවේ ස්ථාවර ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු ලකුණු 26ක් ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු 21කදී. නිවැරදි ඉලක්කයකට පන්දු යන ඔහුගේ අත්දැකීම උපයෝගී කර ගන්නවා ලහිරු මදුශංක මේ වැදගත් කණ්ඩායමට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මම හිතන්නේ ආමි කණ්ඩායම වෙනකොට ලකුණු වේගය 8කට වඩා වැඩි වේගයක් රඳවගෙන යනවා. නමුත් ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 16ක් පමණයි පන්දු වර 2යි පන්දු 2කදී. බ්ලූෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු හැටියට සුජිත් පෙරේරා වගේම ක්‍රිකට් ලේකම් හැටියට මහේෂ් වික්‍රමසිංහ කටයුතු කරනවා. උන් බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ තරඟයක් ලබා දීමට. කණ්ඩායම නිසි ආකාරයට ක්‍රියා කරයි කියලා. නැවතත් පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක්. මෙවැනි සහනදාර ලකුණු ලබා දීම හරහා කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය පවා බිඳ වැටෙනවා. නිමේෂ් තරිඳුගේ දුර්වල පන්දු රැකීම. මම හිතන්නේ ඔවුන් අවශ්‍යම කඩලු කිහිපයක් දවාගෙන සිටින විටදී මේ වගේ දේවල් සිදු වෙන එක මම හිතන්නේ විය නොවිය යුත්තක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දන්නවා තිසල පෙරරාසෙල ගුණරත්න මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම නැවත ක්‍රීඩාගාරය කරා යවන්න සමත් වුණා වුන්. පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වුණාද නැත්නම් පැහැ වෙනස් වුණාද කඩතොළු වුණාද මේ තනතිරුව ගාමිණී පෙරේරා පවසා සිටියා ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක් කියලා. අඩුම තරමේ ලකුණු 150 බලාපොරොත්තු වුණා.
ඒ තත්වයට ළඟා වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් එය සකසා තිබෙනවා. KGA කමල් සිරි ප්‍රධාන තනතිලු පුහුණුකරු SSC ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔව් වසර 15ක් පමණ මෙහි ඒ කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. දැන් ඔහුගේ බාරයේ මේ තනතිලු සැකසුම තිබෙන්නේ. මේ යුදබ්දා කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව හිමාංශ ලියනගේ ඇරුණු කොට අශාන් රන්දික ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ සහ අසේල ගුණරත්න ලකුණු අතරට පැමිණලා තිබෙනවා. සීකුගේ ප්‍රසන්න සහ තිසර පෙරේරා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැවී යාම හරහා තමයි ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ඉලක්කය මෙතෙන් සිට අඩුවොත් එයට ප්‍රධාන හේතුකාරකයක් වන්නේ. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී මාද වර්ණපුර ඔහුගේ පන්දු අර 4 තුරදී ලකුණු 36ක් ලබා දී කල්ලු 2ක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. ඒ වගේම චානක කොමසාරු ඔහුගේ පන්දු අර 4 තුරදී කල්ලු 2ක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. ලකුණු 29ක් ලබා දී චානක කොමසාරු මන්දි නම් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මම හිතන්නේ ඔහුගේ පළමු පෙළ ප්‍රථම තරග ක්‍රීඩාංකරය මම හිතන්නේ 2000 වසරේදී යනුව වසර 22ක පමණ අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඊටම හොඳින් පන්දු යවුවා ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මුලින් දවිගේ සීකුගේ ප්‍රසන්න මේ අශාන් රන්දික ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ අසේල ගුණරත්න තිසර පෙරේරා දවිගිය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කඩුළු 5. ඒ වගේම හිත කණ්ඩායම් දෙකේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් එහෙම අවසාන පැටි තරඟ 4ම යුද හමුදා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේදී බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට. තවත් එක් ලකුණක් කරා ඉතින් පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. යන ලකුණු 127යි කල්ලු 5ක් දැවි යුද හමුදා කණ්ඩායම. මන්සංක වේගින් පන්දු යැවීම කෙසේ වෙතත් හොඳ ඉලක්කයකට හොඳ රිද්මයකට පන්දු යැවීමට යොමු වී සිටිනවා. ඔහුගේ අත්දැකීම උපයෝගී කර ගැනීම මෙහිදී වැදගත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු එක්මා ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු වෙන අවස්ථාවේදී යනෝ හිමාංශ ලකුණු 28 දක්වා ඉහළ යන ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. අද තවත් පන්දු 19ක් ඉදිරිව තිබුණා යුද හමුදා කණ්ඩායමට ලකුණු 128. ඔබ හිතන්නේ මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ප්‍රමාණවත් වේවිද මේ තනතිලේ? 150 තමයි වුන් ඉලක්ක කරගත්තේ. 150 වෙත ළඟා වීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ලකුණු 2ක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවට කිසිම සැකයක් නැහැ. හොඳින් කඩළු අතර දෙවීමක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් යහුසුළුයි. යනුව 16 වන පන්දු වාරයේ අවසන් වෙද්දී යුද හමුදා කණ්ඩායම මුලින් ලකුණු ලැබීමට රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. කඩළු 5යි 130යි මේ වෙනුවට. කවිඳු නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා. යනුව මාධව වර්ණපුරගේ සැලැස්ම පැහැදිලි. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා අවසන් පන්දුවර කීපය වෙනුවෙන් උපයෝගී කර ගැනීම. මුල් කඩළු දවා ගත්තේ ඔහු. ඔයන ලකුණු 2ක් කරා ඉතාම ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. ඉතාම හොඳ කඩළු අතර දීමක් නැවතත් යුද හමුදා කණ්ඩායමෙන් හිමාංශ ලේනගේ සහ පැතුම්
ලකුණු 132යි කඩලු 5ක් දැවි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 17 වෙනි පන්දුවාරය. කවිඳු රිද්මල් ඔව් දිව ඇවිල්ලා පන්දු යවන විදිහට වරම මට මතක් වෙන්නේ දෙවන කඩුල්ලත් ලබා ගන්නවා. හිමාශලියනගේ කඩුල්ල මෙවර ඕබින්ද සමා ගන්නේ පහසු උඩ පන්දු රැකීමක්. හොඳ වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. තන් යුද හොඳ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ස්ථාවරව සිටි පිතිකරුවා තමයි හිමාශ. ඉතින් අනු ඔහුගේ කඩුල්ල ලබා ගන්නවා. බලන්න ඉතාමත් හොඳින් මැදින් කෙලින් පන්දුව පතිත වන්නේ. ඉතාමත් නිවැරදි එය අනුව මාධව වර්ණපුර නායකයා උඩ පන්දුව සුරැකව ලබා ගන්නවා. ලියනගේ ලකුණු 30යි. පිතිකරුවා ලක්ෂාන් ගමගේ ඔහුට හොඳින් පිත්ත හසුරුවන්න පුළුවන් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. ලක්ෂාන් ගමගේ සිය ප්‍රථම ලකුණු වාර්තා කර ගන්නවා. අනුව ලකුණු 133යි. තවත් පන්දුවර 2යි පන්දු 3ක් ඉදිරියව තිබෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායමට. දන වර්ෂාව හේතුවෙන් මේ තරගයේ පන්දුවාර 19කට සීමා වෙනවා එක් ඉනිමක් සඳහා. රිද්මල් ඔහුගේ වගකීම හරිහැටි අවබෝධ කරගෙන පන්දු යවන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ඔහු කැඳවා ගත්තා දෙවන වතාවට පන්දු යවීමට ෂණික කඩුල්ලු දබා ගැනීමක් සිදු කරනවා. පසුපාදේ ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීමක් කරන්නේ. හොඳින් කඩුළු අතර දිව යනවා. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. හමුදා කණ්ඩායම් කියලා කිව්වහම ශාරීරික යෝග්‍යතාව පිළිබඳ ඉහළ බලාපොරොත්තු තබා ගන්න පිළිවන්. පන්දු හොඳින් ක්‍රීඩා පිටියේ හතර සීමාව වෙත ඇදී යන ආකාරයක් දකින්නේ. එය හොඳයි තරගයේ උණුසුම රඳවා ගැනීමට. නැවතත් වේගය අඩාල කරා. ඉතාමත් නිවැරදි. ඔබදන් කවිඳුගේ පන්දුවාර 3ේදී ඉතාම හොඳින්ම මේ වේගය අඩාල කරන ලද පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරා. දාහත්වන පන්දුවාරේ අවසාන පන්දුව කවිඳු දිවෙනවා. තවත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. ඒ අනුව 17 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාට පත් වෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායමට ලකුණු 137යි කඩලු 6ක් දැවි. ලහිරු මදුශංකගේ අවසන් පන්දුවරය.
මේ කණ්ඩායමේ දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ සුමින්ද ලක්ෂාන් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග බංග්ලාදේශ සංචාරයට එකතු වෙලා ඉන්නේ. නිසා ප්‍රබල යුද හමුදා කණ්ඩායම මීට පෙර තරඟාවලියේ අනුශූරෙන් ඊට පෙර තරඟාවලියේ අවසන් පූර්ව වටේ දක්වා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. තවත් ලකුණු දෙකක් විය හැකි. ඔය තාම දුර්වල පන්දු රැකීමක්. තවත් 4-5ක් යනවා. ලකුණු 143 දක්වා ඉහළනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව යුද හමුදා කණ්ඩායමේ. කවුද රුද්මල් වෙහෙසට පත් වෙලා ඉන්නත් ඇති. පසුගිය පන්දුවරය යවා තිබුණා. නමුත් ඒ රැකගත යුතු අවස්ථාවක් හැටියට ඒක හිලා පවසන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මොකද අවසාන පන්දු වර දෙකේ දැන් අපි සිටින්නේ. ලක්ෂාන් ගමගේ තාමත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. ෂණයකින් පන්දුව උඩ පන්දුවක් හැටියට ඔහු වෙත පැමිණුණේ. තා ඉක්මනින් ප්‍රතික්‍රියා දක්විය යුතුව තිබුණා. එනු ලක්ෂාන් ගමගේ ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. කඩුළු බිඳ වැටෙනවා අවසන් පන්දුවර කීපෙදී. බලාපොරොත්තු වුණේ මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන් අතරින් පහර එල්ල කිරීමට. එහෙම නැත්නම් පන්දුවන්නාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කිරීමට. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හොඳ උඩ පන්දු රැකීම. 143යි කඩුළු 7යි දැව යන්නේ ලක්ෂාන් ගමගේ ලකුණු 8කට. ආරම්භක පන්දු යවන්න යුද හමුදා කණ්ඩායමේ හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චිට වේගෙන් පහර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. තවත් පන්දු 9යි ඉනිමේ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අඩුම වශයෙන් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගැනීමට උන්ට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු විය හැකියි. ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. යනු ලකුණු 144යි. කල්ලු 7ක් දැවී යුද හමුදා කණ්ඩායම. තවත් පන්දු 8ක් ඉදිරියව තිබෙනවා. පැතුම් කුමාර උටත් රිවර්ස් ස්විප් පහර ඉතාමත් හොඳින් එල්ල කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක් මේ හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම 14යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 80ට ළඟයි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. දැවැන්ත ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු දෙකේ අවස්ථා ඉතාමත් පහසුවෙන් උදා කරගත හැකි. මේ අර උඩ පන්දුව අවසන් කඩුල්ල බිඳ තබා ගැනීම ලක්ෂාන් ගමගේ දැවී යාම. ලයිරු මදුශංක ඉතාමත් හොඳින් ක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීමක්. ලයිරු මදුශංක සූදානම් ඔහුගේ අවසාන පන්දුව යවන්නට මේ තරඟේ. නැවතත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. යනුවයි අවසානයේ පත්වන්නේ 18 වන පන්දුවාරය. යුද හමුදා කණ්ඩායම කල්ලු 7ක් දැවී ලකුණු 147යි. පන්දු 6යි. කඩලු 3ක් ඉතිරි. අඩුම තරමේ ලකුණු 8ක් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වීම වැදගත්. පැතුම් කුමාරගේ අවසානයේ පහසු උඩ පන්දුවක් තුන්වන කඩුල්ල රිද්මාල්ට.
ඒ බිඳවැටුනේ 8 වෙනි කඩුල්ල යුදහමුදා කණ්ඩායමේ අවසාන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදී පැතුම් කුමාර ලකුණු 18කට දැවී යනවා පන්දු 13කදී 140කට ආසන්න ප්‍රහාරාත්මක වේගයක්. තවත් පන්දු 5ක් ඉදිරියට තිබෙනවා. කඩලු 2ක් පමණයි ඉදිරියට තිබෙන්නේ යුදහමුදා කණ්ඩායමට. ලකුණු 15කට කඩලු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා පසුපෙළ පිතිකරුවන්. නාග පිතිකරු මහීෂ් තීක්ෂණ නැවතත් දුර්වල පන්දු රැකීම. යනුවේ පන්දු රැකීමේ අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු වෙනවා ඉතාමත් ඉක්මනින් මහීෂ්. අපි දන්නවා IPL තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි මේ තරඟාවලියට පැමිණියේ කෙලින්ම. රන්විත් ජයසේන හරියට පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 97.8යි. නැවතවරක් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා යුදහමුදා කණ්ඩායම. ඒ අනුව ලකුණු 150 සීමාව පසු ගන්නවා. ලකුණු 151යි කඩලුවටත් දැවී තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරියට තිබෙනවා. නෝන්ගේ පන්දුවරකට ලකුණු 8 සාමාන්‍ය නැවතත් රඳවා ගන්නවා. මේ කොමසාරු අතර උඩ පන්දුව ලබා දීමෙන් පැතුම් කුමාර දෙවි ගිය ආකාරය. නිවැරදි ස්ථානයට පන්දු පාර එල්ලවන්නේ. තීක්ෂණ ඥානාන්විතව ලකුණු එකතු කරගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා. දන්නවා හිත මහේෂ් කියන්නේ මම හිතන්නේ පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරී අපි දැක්කා තමයි දැවන්ත 6 පාරක් ඔහු එල්ල කරනවා තරගයේ සුපෝරක් දක්වා රැගෙන යන්න. ඉතින් තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරියට තිබෙනවා. ලකුණු 153යි. හතරවන කඩුල්ලටත් හිමිකම් කියනවා කවිඳුර රිද්මාල්. නැවතත් හොඳින් ස්ථානගත වෙලා උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. චමත් දිල්සර පන්දු රකින්න. එහෙන ඉහළින් පැමිණි උඩ පන්දුව හොඳින් ස්ථානගත වෙලා හොඳින් දර්ශනය කළා නිවැරදි තාක්ෂණයක් උපයෝගී කරගත්තා උඩ පන්දුව රැක ගැනීමේදී. තමවන්න ලහිරු මදුශංක මහේෂ් තීක්ෂණ දැවී යනවා ලකුණු 6කට. ගේ දෙවන උඩ පන්දුව ලහිරු මදුශංක මුල් කඩුල්ල බිඳ වැටුනෙත් ඔහුගේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමක් කරා. යනු අවසාන පන්දුවේදී ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරුවීමට යෑමේදී දුවද්දී දැවී යනවා. යනු අවසාන කොල්ල බිඳ වැටෙනවා යුදහමුදා කණ්ඩායමේ වුන් පන්දුවර 19 අවසානයේදී ලකුණු 154යි. මේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් හැටියට සටහන් කරන්න පුළුවන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු ආපසු බාර දීමක්. ඒෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙන්නේ දෙවී යාමත් සමග අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා යුදහමුදා කණ්ඩායම 154යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවී යනවා. පන්දුවර 19 නියමිත පන්දුවාර සංඛ්‍යාව අවසන් වීමේදී යුදහමුදා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙත වුන් ළඟා වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. 132ට කඩුළු 5ක් බිඳ වැටී සිටි අවස්ථාවේ සිට ලකුණු 154කට කඩුළු 10ක් බිඳ වැටීම හරහා අවසන් කඩුළු 5 බිඳ වැටෙනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 22ක් එකතු වෙද්දී.
ඔයද මම හිතන්නේ කවිදු සහ ලහිරු ඉතාම හොඳින් අවසාන පන්දුවල 3 ක්‍රියාත්මක කරා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ අවසරේ නෝඩ ලකුණු මම හිතන්නේ 160 165ක් වගේ යාමට තිබුණු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් 154කට සීමා කර ගැනීමට සමත් වුණා. නමුත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම තාම සතුටටපත් වෙයි මේ අවස්ථාවේදී. මොකද යුදොම්දා කණ්ඩායමත් ඔවුන්ගේ ඉලක්කයට පැමිණියා. ඒ වගේම බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපාදින්ව ලකුණු ලබා ගැනීම තිබුණු ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තබා ගැනීමට සමත් වුණා. කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉදිරි පෙළ පිතිකරුවන් ක්‍රියාත්මක වුණා. ආශාන් රන්දික 25යි, ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ 33යි, අසේල ගුණරත්න 22යි, හිමාශලියනගේ 30යි. නමුත් ඒ අතරතුර සීකුගේ ප්‍රසන්න සහ තිසර පෙරේරා කණ්ඩායමට එකතු කරේ ලකුණු 6ක් පමණයි. අවසන් පිතිකරුවන් අතරින් පැතුම් කුමාර පමණක් ලකුණු 10ක්ම ලකුණු 18ක් එකතු කරගත්තා. කවිදු රිද්මාල් ලකුණු 31කට කඩලු 4යි, මාධව වර්ණපුර ලකුණු 36කට කඩලු 2යි, චානක කොමසාරු ලකුණු 29කට කඩලු 2යි, අමතරව ලහිරු මදුශංක එක කඩුල්ලයි උඩපන්දු 2යි. එය වැදගත් ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට කණ්ඩායමක සාර්ථකත්වය උරගා බැලීමේදී පන්දු රැකීම විශේෂයෙන් සලකවන්න ඕනේ. ඒ අන්තයෙන් නම් යම් ප්‍රමාණයක දුර්වලතාවයක් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පෙන්නුම් කළා. කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ඔවුන් මුලින් පන්දු යැවීමටයි තීරණය කළේ. ආරම්භක පිතිකරුවන්ට එහැටි වෙලා පිටියේ රැඳී සිටීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මුලින්ම දැවී ගියේ සීකුගේ ප්‍රසන්න ඔහුව ආරම්භක පිතිකරුවෙකු හැටියට යවා තිබුණා. ඉන් අනතුරුව හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් පැවතුණා. ලකුණු 42ක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් එකතු කිරීමට ආශාන් රන්දිකට හැකියාවක් ලැබුණා. ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ සමගින් විශේෂයෙන් ස්විච් හිට් පහර තමත් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. පිතිකරුවන් දෙදෙනාම මාධව වර්ණපුරගේ පන්දු යැවීම හමුවේ විශේෂයෙන් ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ ඔහුට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. මේ ඔහු හමුවේ දැවී යන්නේ ආශාන් රන්දික දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසීමෙන් අනතුරුවත් සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. නමුත් චානක කොමසාරු හමුවේ ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ මේ දැවී යන්නේ. තමත් හොඳින් ප්‍රතිප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. හැකි සෑම විටම තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් හමුවේ අසේල ගුණරත්නට පසු මේ දැවී යන්නේ තිසර පෙරේරා. අනතුරුව පැතුම් කුමාර පිළිබඳ අවධානයක් තිබුණේ. පහසු උඩ පන්දු රැකීමක්. ඉන් අනතුරුව කඩලු බිඳ වැටුණා කේල්ලේ. ලක්ෂාන් ගමගේ දැවී යන්නේ පැතුම් කුමාර. මයිස් තීක්ෂණ දෙවන ලකුණු සම්පූර්ණ කිරීමට යාමේදී අවසන් පන්දුවේ දුවද්දී දැවියාමක් හමුවේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා ඒෂාන් හෙට්ටිආරච්චි. ලකුණු 154යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි පන්දු වර 19 අවසන් වෙද්දී ඊළඟ ඉනිම ආරම්භ වීමත් සමග අපි ඔබත් සමග එකතු වෙනවා. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Welcome back to the live action. SLC Major Clubs T20 tournament. Bloomfield taking on Army Sports Club. Army Sports Club were put into bat first, scored 154 runs, giving a target of 152-54 for the lads in green, Bloomfield. The game, of course, reduced to 19 overs due to the delay in starting the match, with a heavy downpour coming down. And the man on the screen, the latest revelation from Sri Lanka in the IPL, Mahesh Deekshana, who did brilliantly well for Chennai Super Kings despite Chennai not making the playoffs. Would have gained a world of experience, and we'll be able to see him using that here at this domestic tournament. And joining me in commentary is Gamini Pereira. Welcome, Gamini. Yeah, good afternoon, Sudarshan, and good afternoon, everyone. Yeah, interesting match coming up here. 155 to get. It was a pretty good effort from the Army Sports Club, Sudarshana. 154 runs of 19 overs. Just the 15 fours in that inning. There wasn't a single maximum throughout the innings. And would you believe there were 29 times they have taken 2 runs. Obviously, you would expect that the Army boys have to be fit and fast. They certainly showed that in their running between. So there was a lot of scoring was done by good calling and good placement throughout the innings.
Yes, also I think a little more was desired from the fielding of it of the Bloomfield lads as well. They weren't really attacking the ball. The man in the middle, Johan Chanukka, right-handed bat, 9 matches with a strike rate of 105.5, average of about 19. Best score 62. Will be facing this man, Mahesh Dikshana. Man with mystery. Straight away with the carom ball. How many times we have seen Mahesh Dikshana doing that, opening the bowling or introduce early in that piece of the power play, even at international level and even at the IPL level really. 58 matches, so he's played a few amount of games, hasn't he, throughout the last couple of years. 64 wickets to his name, Mahesh. That one was going down leg side, troubling Johan straight away. Obviously mentally and physically he must be feeling pretty high about himself straight after the IPL. The key to his success is this accuracy. He doesn't give a lot of width. He's more or less towards, he comes at you all the time, and throughout his spell he does some variations with the speed as well. Early in Ajantha Mendis' career as to Sudarshan, the key to his success was his direction. Slightly there was a width on offer, and there was an opportunity, and well executed from Prashant. Yes, you were absolutely spot on. I mean, I think the thing with Mahesh's bowling is that you got to play at it. There is absolutely no chance you're leaving it because he comes at you, comes at the stumps. It's brilliant, isn't it? The fact that he did get to bowl, and he did get to perform at Chennai Super Kings, because when he was picked there was a massive controversy behind his inclusion. Prashant Wickramasinghe now at the crease, now at strike. 33 matches for him at a strike rate of 97, averaging around 14.6. It was very nice to see Mahesh Dikshana getting that opportunity, and it was brilliant to see him being embraced by the Chennai public as well. First over done, Bloomfield 3 for none. Well, 2 national caps to open the bowling for Army Sports Club as Sikuge Prasanna is to bowl from this end. Yeah, leading role for him, isn't it? Prasanna opened the batting, opening the bowling from the tennis court end. That's a good strike. That's a very good strike. Had the distance and the height. It goes all the way for the first maximum in this match, Sudarshan. And it comes off the bat of Johan Chanukka. What a strike that was. Obviously, Prasanna is not known for his turn. So, not a bad option to take. Goes right across the line of that ball. Rotating the strike as well, Johan. It's the man behind the stumps. Not a good start for Prasanna.
you can see, Prashant was looking to play with the turn, but there wasn't any turn. Just more of an angler towards the pads than actually working on his wrist. Sikuge Prasanna. So 8 of his first 4 deliveries, he'll be looking to finish his over well. So spin from either side for Army. Well, having said that, that had some purchase off the surface. Yeah, that did spun. Brings on the reverse. And that's another boundary to Johan. Seems like he's going to be the enforcer of the two. 2 completed, 15 for none. So boundary to finish the last over, which was a very productive one for Bloomfield. Oh, there's an opportunity, well directed pretty often. These directed results in run out, but dive saved him. I'll tell you what, there were 15 boundaries in that Army innings, Sudarshan. He's that last replay again. Yeah, good effort by the batsman. Well, would have been, would like to see it in slow-mo if possible. That was closer than we thought. Like I said, every time there's a direct hit, there is a risk. Play and a miss. Yeah, the point I was going to make, Sudarshan, there were 15 boundaries in that innings. When Army batted first, 15. Out of 15, I think 13 or 14 came through sweep shots. I could not remember a single hit over the bowler's head or over extra cover or mid-off or long on for that matter. This is the third boundary. First one was a 6 and the second 4 of the innings. So Bloomfield have come out with all guns blazing, 20 for no loss. Well, they are not going to go down quietly on the Bloomfield. They will. They know that they need to try and score fast in these opening exchanges to have an opportunity at the game. Shortest format of the game is by no means gone, despite however much your opposition scores. It's about your approach to the game. Yeah, again staying in line, Mahesh Tikshana. He just bowls with some speed, doesn't he? Pretty often in this T20 format, Sudarshan, both spinners operate around that 85 to 95 k's per hour. You'd probably say that Mahesh Tikshana is right up there, maybe early to mid 90s, and all you need to do is to get some bat on it. He was throwing down on the leg side, and that was a good shot. It looks very simple to play a shot like that, but you need good wrist and good placement. So great over. Can afford to play a couple of dot balls after getting those 2 boundaries. Yes, absolutely, back-to-back boundaries, and this is the time the batsman needs to be sensible. He's gotten that 8 runs that are required of the over, so he needs to be sensible, try and rotate the strike, and only put away the bad ball. 2 dot balls to conclude the over. 3 completed, 24 for none. So 24 for no loss after 3 overs. There are
there and thereabouts, aren't they, when it comes to required run rate? They started with an 8 runs per over sort of a course, and there's Viraj and Varuna capturing every moment. See, sometimes I see Viraj even capturing something in his sleep, really. They're posing all kinds of shots. Absolutely. Very eager bird watcher as well. Captures a lot of birds. And you tend to think when you look through an album of Viraj, does Colombo has this much bird life around? The last 18 balls have produced 3 4s and a 6. Very well executed. Running down the boundary. That side of the ground is actually a bit softer than the other parts. So a couple of runs to start the 4th over. This is a good start, particularly because of Sikuge Prasanna and Mahesh Dikshan opening the bowling. Obviously these two batters would probably like to play the way it comes to Darshan, but when it comes to Mahesh Dikshan, they'll probably would have been looking not to give a wicket away from him, for not to give a wicket, and probably to see out a couple of overs from him. But they have scored enough runs off him as well, so that's another poor delivery. But has it gone to the hands? Well, a bad delivery has produced a wicket. Sikuge Prasanna has made it look comfortable, that one. So Prashant Wickramasinghe has just helped it along towards that deep third man at a comfortable catch too. Oh, very unfortunate that time, but that's the first breakthrough for Army Sports Club as Johan departs. The first wicket for, beg your pardon, Prashant departs. Bloomfield now 26 for 1. Well, off the mark straight away. Seems like the two batsmen have changed the ends. So now the new man in at the crease. Covian. Well, this passage of play is going to be very, very crucial for Bloomfield, because we saw even with Army, while two batsmen were going at it, they had a very, very healthy run rate. But when a wicket fell, and this is why Kavian is in the middle. Prashant helping a loose ball straight to the hands of a fielder. What was that? That was like Pete Sampras's half volley. Just trying to drag it from way outside the off stump towards that leg side. May have tried to change his shot at the last second, really.
Very similar delivery to where he got the wicket of Prashant Wickramasinghe, but that was bit wide of the stumps. A point extra cover would have been the proper option, really. There it is. There is that length that he was after. And well executed again. So Johan Chanaka continues to pick up boundaries. That last one will take the total to 32. And this is how he did it. Didn't really transfer his weight onto the back foot, but still had enough pivot and follow through to take it in front of square. It's a good shot there. 32 for 1 after 4. Siko Gibrasana brought in to the attack again from the other end, swaying down leg side. Seems like Army are looking to run through their overs. Comedy. Obviously, Surajan, the power play will play a big part in this match, in this run chase. So obviously they have gone from Tikshana Prasanna to do the bulk of the bowling in this power play and take control of the game from there onwards. Yet again another close one. So this is the difference between Bloomfield and Army, isn't it? They're cutting down their singles, they're cutting down the doubles, which is putting the pressure on the batsman. Take a look at that, attacking the ball and good throw to the keeper as well. Didn't have much to do. Gather it right on top of the stumps. Obviously, this batsman have not done his homework. Mentioned time and time again that Prasanna is not a big turner of the clear ball, so you probably look to get inside of the ball and play towards that leg side. This field will give them a couple, or it might be a boundary really. 3 runs was the result. Yeah, I was just going to say it's very important how you do your homework, particularly these days with the help that you get from Papare.com. You get all the coverages from all the matches, so you pretty much know who you're going to come up against. Sudarshan. A few balls in the early part of that over, Kevin was looking to get inside the line and play towards the offside, which was a dangerous thing to do against a bowler that will probably dart the ball inside towards your pads. But that last shot was the correct way to play at it. Absolutely, like you said, plenty of opportunity for everybody who's interested to watch the game, not only on the Papare.com. This match can now be watched on the Alok TV channel number 140 as well. As we come to the end of the 5th over, Bloomfield now 36 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 155ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. පන්දුවාර 5ක් අවසන්, තවත් එක් පන්දුවාරයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ පවර් ප්ලේ කොටසේ බදුර බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. ලක්ෂාන් ගමගේ කැඳවා තිබෙනවා 6 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඔහු සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහුගේ දෙවන 20/20 තරඟය.
සංක මේ කවිය නරේෂ් කියන ක්‍රීඩකයා රටවල් 3ක පුරවැසිභාවය සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකාව, ජර්මනිය, ඒ වගේම කැනඩාව. ඔහු කැනඩා වයස අවුරුදු 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායමත් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු මෙවර බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඔහුගේ පියා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. ඒ විශේෂත්වය. උඩ පන්දුවක් ඉහළ නැගෙන පන්දුව තිසර පෙරරාගේ අත තමයි රැක ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. දෙවැනි කඩුල්ල දෙවියන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ලක්ෂාන්ගේ දෙවැනි T20 තරගයේදී ඔහුගේ පළමු කඩුල්ල වාර්තා වෙනවා. තිසර පෙරේරා නායකයා තාමත් පහසුවෙන් ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්ත යනුව යොහාන්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. වේගය අඩාල කර පන්දුවක් පිතිකරුවා නිසියාකාරයෙන් ඒ පන්දු පහර ඒ වගේම පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. මිඩෝන් කලාපයේ සිටි තිසර පෙරේරා පහසුවෙන්ම උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. යොහාන් ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා පන්දු 18ක් තුල. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 37යි කඩලු 2යි. නායක මාධව වර්ණපුර දැන් කඩුල්ලට අවතීර්ණ වෙනවා. ඔහු තමයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් බහුලතම ක්‍රීඩකයා මේ කණ්ඩායම තුළ සිටින. තරග 16 ඉනිම 30යි ලකුණු 530යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 111.57යි හොඳම ඉනිම ලකුණු 55යි. වර්ණපුර කෙනෙක් අසංක. ඔව් වර්ණපුර පරම්පරාවේ වර්ණපුර ක්‍රීඩකෙක් ලොකු වගකීමක් ඔහුට තිබෙනවා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ඔබ කිව්වත් වගේ වගකීම් සහිතම පිතිකරුවා වෙන්නේ ඔහු. ලකුණු 150කට ආසන්න ඉලක්කය හඹා යෑම ඔහුගේ ප්‍රධාන කාර්යය. එවර නිපන්දුවක් මේ තරගේ වාර්තා වුණු පළමු නිපන්දුව. ඒ වගේම දෙවන අතිරේක ලකුණ යුද හමුදා කණ්ඩායමේ. යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් අතින් එක් වයිට් පන්දුවක ඒ වගේම එක් නිපන්දුවක් වාර්තා වී තිබෙනවා. දැන් නිදහස් පහරක් හිමි වෙනවා කවියාන්ට. ලක්ෂාන් ගමගේ මේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. තරමක් පසුපාදයට ගොස් විශාල පහරකට උත්සාහ කළේ. නමුත් පිත්තේ හරියට වැදුනේ නැහැ. පිත්තේ ඉහළ කෙළවරේ වදින්නේ පන්දුව. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියාම ලක්ෂාන් ගමගේ වේගය අඩාල කරමින් තමයි පිතිකරුවා යොහාන්ට පන්දුව යොමු කළේ. මොකද යොහානේ අවස්ථාවේදී ලොකු පහරවල් කරා යාමට උත්සාහයක් දරමින් සිටියේ. ඒ අනුව යොහාන්ගේ ඉනිම අවසන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. යොහාන් තමයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ සවිමත් කළේ මේ දක්වා. පිත්තේ වදින්නේ නැහැ කවියන් නරේෂ්. ඔබ කිව්ව ඔහුට රටවල් 3ක පුරවැසි භාවයේ තියෙනවා කියලා. මේ මොහොතේ ඔබ හිතන්නේ ඔහු ඒ රටවල් 3න් මොන රටේ ඉන්න කැමති වෙයිද? රටවල් 3ම ඔහුට අවශ්‍ය වෙලාවකට යන්න පුළුවන්. එහි ගැටලුවක් නැහැ. පෙර කඩුල්ලේම සමාන දැවියාමක් ඒ අවස්ථාවේ ඒ ආකාරයෙන්ම දැවී ගියා කවියාන්. යනුව ලක්ෂාන් ගමගේ ඔහුගේ මංගල පන්දුවාරය තුලම කඩලු දෙකක් දවා ගන්නවා. දැවියන්නේ කවියන් නරේෂ්. අපි කතා කරමින් හිටියේ ඔහුගේ පුරවැසි භාවය සම්බන්ධව ඔහු මොන රටේ ඉන්න කැමති වේද කියලා. නමුත් ඔහුට ඊට පෙර ක්‍රීඩාගාරයට යන්නට සිදු වෙනවා. මේ දැවියාමෙන් පස්සේ නැවතත් තිසර පෙරේරාගේ අතටමයි උඩ පන්දුව පෙර පරිදිමයි දෙවැනි කඩුල්ල ආකාරයෙන්ම තෙවැනි කඩුල්ලක් දැවී යනවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ. එවර නැවතත් ලක්ෂාන් සාර්ථකයි. ලකුණු 40යි කඩලු 3යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. කවියන් නරේෂ් දැවී යන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 7කට.
හෝ ලහිරු මදුසංක මාතලෙන් බිහිවුණු තවත් විශිෂ්ට ගානේ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම දක්ෂ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළා. මේ ඔහුගේ 20 දත්තයන් ඉනිම 47යි තරඟ 64යි ලකුණු 601යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 114.25යි හොඳම ඉනිම නොදවී ලකුණු 74ක් මේ වයස අවුරුදු 29ක ක්‍රීඩකයා. ඔව් ලකුණු දත්ත වලින් පෙන්වන්නට වඩා විශාල පහරවල් තිබෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් තරමක් දෝලනය වූ පන්දුව පිත්තේ පිටත කෙළවරේ දැවටි තර්ඩ් මෑන් හරහා ඇදියන්නේ 1 ලකුණක් මාදව වර්ණපුරට. ඔහුගේ පළමු ලකුණයි ඒ පන්දු අරහයක් අවසන් ලකුණු 41යි කඩලු 3යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. ගයන් චන්ද්‍රබෝස් කැඳවා තිබෙනවා පවර්ප්ලේ අවස්ථාවෙන් අනතුරුව ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ගයන් චන්ද්‍රබෝස්. යුද හමුදා කණ්ඩායම අවසන් වරට ක්‍රීඩා කළ තරගෙන් මේ තරගෙට එනකොට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ එකම වෙනස්කමක් හෝ සිදු කර නැහැ. නමුත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම නිමවුණු සැරසන්ස් තරගයට පසුව මේ තරගෙට එනකොට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් දෙකක් කර තිබුණා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලේ යම් වෙනසක් සිදු කර තිබුණා. චිහාන් කලින්දු සහ ආශාන් ඉවතට දමමින්. උදෑසන වර්ෂාවෙන් යම් කිසි බාධාවක් තිබුණා. එබැවින් තමයි පන්දුවාරයක් ඉවත් කරන්නට සිදුවන්නේ සෑම ඉනිමකින්ම. කෙසේ නමුත් මේ වෙන විට තත්ත්වය ආලෝකයේ යම් කිසි අඩුවක් තිබෙනවා. නමුත් වර්ෂාව ගැන අවධානමක් තවමත් නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපට හරියටම කියන්නට බෑ. අහසේ වලාකුළු තිබෙනවා. අසංක යුද හමුදා කණ්ඩායම පළමු පවර් ප්ලේ නැත්නම් පවර් ප්ලේ නියමිත පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ලකුණු 46ක් ලබා ගත්තා. දැන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 40යි ලබා ගත්තේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටි. එයයි විශේෂත්වය. නමුත් ලොකු හානියක් වන්නේ නැහැ. නමුත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කඩලු 3ක් දැන් ක්‍රීඩාගාරයට ගොස් තිබෙනවා. නමුත් යුද හමුදා කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුල තමයි ඔවුන්ගේ විශාල කඩලු බිඳ වැටීමක් අපට දක ගන්නට ලැබුණේ. ලහිරු මදුසංක ඒ වගේම මාදව වර්ණපුර බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ සිටින අත්දැකීම් බහුලතම ඒ වගේම ප්‍රධානතම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 112ක් අවශ්‍යයි පන්දු 74කදී. ලහිරුගේ පළමු ලකුණ ඉක්මන් ලකුණක් ආකාරයට වාර්තා වුණේ. ඔව් පිතිකරුවන් දෙදෙනා හඳුනාගෙන තිබෙනවා Tamanට පාදමක් අවශ්‍යයි කියලා, යම්කිසි බේස් එකක් අවශ්‍යයි කියලා මේ ලකුණු හඹා යන්නට කලින්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වීමෙන් පස්සේ මේ 7 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගැනීමට උන් උත්සාහ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ තරගය ඩී කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙස තමයි කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දුවාර 7ක් අවසන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 44යි කඩලු 3යි. පසුගිය 22 වෙනිදා තමයි මේ තරඟාවලිය ආරම්භ වුණේ. මේ තරඟාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 26ක් කාණ්ඩයන් 4ක් යටතේ තරඟ වදිනවා. ඒ කාණ්ඩයේ සහ ඩී කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් 7 බැගින් සිටිනවා. ඒ වගේම B සහ C කාණ්ඩයන් වල කණ්ඩායම් 6 බැගින් සිටිනවා. ඉතින් මේ තරඟයේ ඩී කාණ්ඩයේ තරඟයක්. ඒ වගේම මේ තරඟයෙන් අනතුරුව CCC කණ්ඩායම සහ බදුරලිය කණ්ඩායම අතර තරඟයත් සජීව ලෙස ඔබ වෙතට රැගෙනීමට papare.com කණ්ඩායම සූදානමින් සිටිනවා. ඒ තරඟය ඒ කාණ්ඩයේ තරඟයක් ලෙස තමයි ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තරඟය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140 ඔස්සේ සජීවී ලෙස
නැරඹීමට ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. ලකුණෙන් ලකුණ වාර්තා කරමින් පිටකරුවන් දෙදෙනා යම්කිසි ස්ථාවරත්වයකට උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම නැවතත් ලක්ෂාන් තමයි පන්දු යවන්නේ. සචින් ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් මේ යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ බලෑනිය ටිකක් බලවත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට වඩා. ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම බලවත් කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ පසුගිය IPL තරඟාවලියේ මේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන IPL තරඟාවලියේ සුවිශේෂී දස්කම් දක්වපු මහිෂ්ුණත් ඉන්නවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ. මහිෂ් තීක්ෂණ, ඒ වගේම හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි, තිස්සර පෙරේරා, සීගුගේ ප්‍රසන්න, අසේල ගුණරත්න ලොකු නම් රැසක් සතු වෙනවා. එහි විශේෂත්වය ඔවුන්ගේ මේ නම් ගොඩක්ම තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයින් නැත්නම් තුන්නිරියව් දස්කම් වලින් කැපී පෙනීමට හැකි ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් එයයි විශේෂත්වය. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ීම් සහිත ක්‍රීඩකයන්. අලංකාර පහරක් මාදවගේ පිටෙන්. නමුත් ක්‍රීඩාංගනේ තවමත් තරමක් තෙතබරිතයි. ඉතින් ලකුණු දෙකකට සීමාවන්ට සිදු වෙනවා. බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වෙන දෙවන සහ අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ තවමත් බංග්ලාදේශය ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි මදියත් කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 361යි කඩලු 9යි. මුෂ්ෆිකුර් රහීම් ලකුණු 171යි ඔහු තවමත් නොදවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. බංග්ලාදේශයේ බ්‍රැඩ්මන්, කසුන් රාජිත කඩලු 5ක දස්කමක් දක්වා දැක්වීමට සමත් වී තිබෙනවා මේ තරඟය තුල. ඉතින් ඔහු වසර දෙකකට පසුව තමයි මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟය නැත්නම් ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව දිනාගත්තේ. දැන් අසංක ලහිරු මත්සංක සහ මාදව වර්ණපුර ඔවුන්ගේ වගකීම, ඒ වගේම නිලකුණු පන්දු අඩු කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන්ගේ සැලසුම පැහැදිලි. පන්දුවාර 8ක් අවසන් ලකුණු 52යි කඩලු 3යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. ලකුණු 52යි කඩලු 3යි සිවුන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නායක මාදව වර්ණපුර, ඒ වගේම ලහිරු මත්සංක තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවය බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ මේ තරඟ ප්‍රතිඵලයට විශාල සාධකයක් බවට පත්වේවි. ගයන් චන්ද්‍රබෝස් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. පිටේ යටින් ගමන් කළේ පන්දුව ලහිරු උත්සාහ කළේ ඉදිරියට තල්ලු කර හරින. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ වර සාර්ථකයි ලහිරුගේ පහර. හොඳ පන්දු රැකීමක් මහිෂ් තීක්ෂණගෙන්. පන්දුව නැවත බාර කරද්දී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා. පැහැදිලිවම එක් ලකුණක් ඒ අවස්ථාවේදී කපා හැරියා. නිසක වශයෙන් 4 පහරක් තමයි මහිෂ් තීක්ෂණ තාමත් දක්ෂ ලෙස නතර කිරීමට සමත් වුණේ. නමුත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඒ අතරතුර වාරයේ පහසුවෙන්ම ලකුණු 3ක් වෙත ඔවුන්ගේ අන්තයන් හුවමාරු කරගන්න. බීම පෙරලි ඔහු නිසියාකාර තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ඔහුගේ ශාරීරික 4 සීමාවේ ගැටෙන්නේ නොකර ඒ පන්දුව සාර්ථකව 4 සීමාවෙන් මේ පිට නතර කළා. උපක්‍රමශීලීව හිතුවත් සචින් මේ පන්දුවාර කිහිපය ඉතාම වැදගත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. මොකද ප්‍රබල පන්දු යවන්නන් ඉන්නවා ප්‍රතිවාදී අන්තේ. ඉතින් මේ පන්දුවාර වලට ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මොකද අවසන් භාගයේදී අර පන්දු යවන්නන් එන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඔබට පන්දු යවන්න. ඉතින් ඔබ ලකුණු ලබාගත යුතුමයි මේ පන්දුවාර කිහිපෙදී. පැහැදිලිවම අසංක දැන් යුද හමුදා කණ්ඩායම සතුව සිටින පන්දු යවන්නන් හඳුනාගෙන ඒ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව වෙන වෙනම සැලසුම් දියත් කිරීමට අවශ්‍යයි. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම එසේ නොවන්නට ඔවුන්ට මේ හඹායන ලකුණු 155 ඉලක්කය තරම්ම පහසු ඉලක්කයක් වීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් ඔවුන්ගේ පවත්වාගෙන යන දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 6.46යි. නමුත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වේගය
ලකුණු 10කට ආසන්න මට්ටමක තමයි මේ අවස්ථාවේදී පවතින්නේ. ඉතින් පන්දු 61ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 98ක් අවශ්‍යයි. ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර ලකුණු 2ක් මාධව වර්ණපුරට 9 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 57යි කඩලු 3යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණයට අවටින් තිබෙන මන්රම් දසුන් තමයි අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම මෙසේ ඔබ ඉදිරියේ තබන්නේ. BMI CH එක මේ ඔබට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ වටපිටාව තාමත් සුන්දරයි. ඔව් ඉහළින් බලද්දී නම් සුන්දරයි සචින්. නමුත් අපට අපි බලමු තරඟය නරඹන අවස්ථාව ලැබෙයිද කියලා. හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි කැඳවා තිබෙනවා 10 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඒ වගේම මේ තරඟාවලියේ තවත් තරඟ කිහිපයක්ම අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් තමයි හේෂාන් මේ කැඳවුම ලබා ගන්නේ. ලක්ෂාන් ගමගේ තමයි මේ අන්තයෙන් මීට පෙර පන්දු යවමින් සිටියේ. හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි පන්දුවාරයක් තුළ ලකුණු 8යි කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. වයස අවුරුදු 23යි. මහානාම විද්‍යාලයේ බිහිවුණු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් මම හිතන්නේ අපිට නරඹන්නට පුළුවන් දැවීගිය කඩුළු වල නැවත පුනරූපන මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවීගිය. ඒ වගේම ලක්ෂාන් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ දීම කඩුළු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. උඩ පන්දු දෙකම තිස්සර පෙරේරාගේ අතට තමයි පතිත වුණේ. මේ ඔබ දකින්නේ තෙවැනි කඩුල්ල. ඒ වගේම මේ තරඟාවලියේ තවත් තරඟ කිහිපයක්ම මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වනවා. කොළඹ SLC ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම, ඒ වගේම ගුවන් හමුදාව, මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගේ දස්කම් යොහාන් චානක ලකුණු 25යි, ප්‍රශාන් ලකුණු 6කට දැවී ගියා. ඒ වගේම කව්‍යාන් ලකුණු 7කට දැවී ගියා. මේ යොහාන්ගේ හැරෙනට අනෙත් එකදු ක්‍රීඩකයෙක්වත් පන්දු ප්‍රමාණයට වඩා ලකුණු ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. මාධව වර්ණපුර ලකුණු 12යි, පන්දු 12යි. ලහිරු මතුසංක නොදෙවි ලකුණු 6යි. මේ සම්බන්ධතාවය ඒ පිතිකරන ලයිස්තුව දෙස බැලීමේදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඇති. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පන්දු බලෑනියයි ඔබ මේ දකින්නේ. සිකුගේ ප්‍රසන්න පන්දුවාර 2යි ලකුණු 16 ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මහිෂ් තීක්ෂණ පන්දුවාර 2ක් යවා ලකුණු 12ක් පමණක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔවුන් සමගින් හේෂාන්, ලක්ෂාන් සහ ගයාන් පන්දුවාර 2ක් බැගින්, ඒ වගේම හේෂාන් එක් පන්දුවාරයක් යවා ලකුණු 8 තමයි ඔවුන් ලබා දීලා තියෙන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දුවාරයකට. ඉතින් ඉතාම හොඳ ප්‍රබල පන්දු බලෑනියක්. ඒ වගේම ඔවුන් හොඳ රිද්මයක ඉන්නවා. අසංක ඒ වගේම මේ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන පන්දු වාර 9 නැත්තම් පන්දු 54න් පන්දු 21ක්ම නිලකොණු පන්දු ලෙස සටහන් කර ගැනීමට යුද හමුදා කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් 20 තරඟ වැනි වේගවත් තරඟ රටාවන් තුල මේ නිලකොණු පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණොත් අනෙක් කණ්ඩායමට වැඩි පීඩනයක් ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ අතරතුර වාරේ ලහිරු මාධව වර්ණපුර යම් අපහසුතාවයකින් පෙළෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔහුගේ පාදයේ මස්පිඩු ඇදී යාමක්ද? මම හිතන්නේ මස්පිඩු පෙරලීමක් වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අපදුට ඔහු පන්දු රකින්න අවස්ථාවේදීත් පන්දුවක් පසුපස හඹා යදී යම් කිසි ආකාරයකින් Tamanගේ කකුල ටිකක් අත ගාලා බලනවා. මේ අප දකින්නේ තරගේ විශේෂ පහරවල් 4 සහ 6 පහරවල් මේ ඉනිමේදී වාර්තා වුණු.
යොහන් චානක ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේ අපි දුටුවා ඔහුගෙන් පහරවල් කිහිපයක්ම 4 පහරවල් සහ 6 පහරවල්. නමුත් ඉන් පස්සේ යම් කිසි අඩාලවීමක් තිබෙනවා එවැනි පහරවල් වල. නමුත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට මේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වුණොත් තවත් පන්දු වාර 4ක් 5ක් එහාවට අපට හොඳ තරගයක් නරඹන්න පුළුවන් වේවි. විශාල පහරවල් තිබෙනවා. නිස්සංක අනුරාධ තමයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ භෞතික චිකිත්සක ලෙස කටයුතු කරන්නේ. මේ තරගයේ මේ දක්වා තරග සාරාංශය යුද හමුදා කණ්ඩායම කාසියේ වාසිය පරාජයට පත්වේ. පළමුව පන්දුවට පහර දුන්න ලකුණු 154ක් ලබා ගත්ත පන්දු වාර 19 අවසානයේ ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ ලකුණු 33යි, හිමාශලියනගේ ලකුණු 30යි, අශාන් රන්දික ලකුණු 25යි. මේ දැන් පිළිතුරු ඉනිම දියත් කරමින් සිටින බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 59යි කඩලු 3යි. පන්දු 59ක් තුළ ලකුණු 95ක් අවශ්‍යයි. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මොවුන් දෙදෙනාගේ වගකීම් වෙනම පැහැදිලි සැලසුමක් ඇතිව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ තරඟ අතරතුර තවත් තරඟ දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. SSC කණ්ඩායම සහ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම අතර තරඟ. SSC කණ්ඩායම ලකුණු 159යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 16 අවසානයේ ඔවුන්ගේ නියමිත පන්දු වාර 16 අවසානයේ. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම පන්දු වාර 5ක් අවසානයේ ලකුණු 27යි කඩුල්ලයි. විශාල පහරකට උත්සාහය, නමුත් පිත්තේ හරියට වදින්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් පමණයි මාදවට. ඒ වගේම මේ ඩී කාණ්ඩයේම තවත් තරඟයක් මුවස් කණ්ඩායම සහ කළුතර නාගරික කණ්ඩායම අතර ක්‍රියාත්මක වනවා. මුවස් කණ්ඩායම ලකුණු 125යි කඩලු 9යි. පිළිතුරු ඉනිම දියත් කරමින් සිටින කළුතර නාගරික කණ්ඩායම පන්දු වාර 9ක් අවසානයේ ලකුණු 44යි කඩලු 2යි. ඊයේ දිනේදී කාගේ අවධානයට ලකුණු තරගයක් NCC කණ්ඩායම නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සමාජය හමුවේ පරාජයට පත් වුණා. ඒ තරගයේදී අභිෂේක් ලියනාරච්චි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා නුගේගොඩ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හොඳ පතිතයක පන්දු යන බව පෙන්වනවා හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි. ලකුණු ලබා ගැනීමට අපහසු පතිතයක්. අපි ලෙන්ග්ත් එක කියලා කියන හොඳින් යොදා ගන්නවා ලකුණු පාලනය කිරීමට. ඔව්, විශේෂයෙන් අවසන් පන්දු වාර 5 තුල යුද හමුදා කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ව පාලනය කිරීමකට හසු කරගෙන තිබෙනවා. අවසන් පන්දු වාර 5 තුල ලකුණු 28ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර වාරයේ කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ලක්ෂාන් ගමගේ තමයි මේ කඩලු දෙකම දවා ගත්තේ. අප දුටුවා යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යවන්නන් තරමක් කෙටි පන්දු යවීමට උත්සාහ කරනවා. ටිකක් අපි පිතිකරණයට පහසු පතිතේ නැතිව ටිකක් කෙටි කරන්න උත්සාහ කරනවා පතිතේ. ඉතින් ඒ තරමක් දුරට අපහසු බවයි පෙනෙන්නේ. දැන් අප දුටුවා පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා මාදව වර්ණපුරත්. නමුත් පිටට පන්දුව හොඳින් ඇදින්නේ නැහැ කෙටි පන්දුවලදී. හේට් කට් කිරීමක් කරමින් පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා. තවත් ලකුණකට අවසර ලැබෙනවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. පන්දු වාර 10ක් අවසන් ලකුණු 62යි කඩලු 3යි. Overs remaining for Bloomfield to get to that target of 155. Strike rate now just above 10 runs per over. Sikuge is another 2 overs remaining. Lairu Madhushankar 13 balls 8 runs. Time to make a move, Haritha. Yeah, at 10 overs, Army had made 78 for 3. So the same number of wickets lost. Much better stroke there from Lairu Madhushankar. He heard you. Was pitched up wide and deserved
that boundary. He was initially planning on playing the sweep, adjusted according to the delivery. Tisera Pereira had no chance of saving that much needed boundary for Bloomfield. Imagine Tisera Pereira fielding at cover point. No laughing matter, Damit. Surely. I'm sure he won't like you saying that, Haritha. No, what I'm trying to say is that he, as captain, is making his presence felt on the field. He's not bold. Didn't make much of an impression with the bat. Just one bounce of Himachal Lenige. He was running in quickly, but had no opportunity. And also, Haritha, it's good to see all these national players taking part in this competition. We saw what Bhanuka Rajapaksha did yesterday. Straight from the airport, came and scored 100. Single to end the 11th over. Bloomfield 68 for 3. You were talking about all these national players involved in this tournament. That should be how it must be played. The good thing is that Papare.com is showing these live action, which is important, and not necessarily the national stars. The upcoming players get a huge opportunity through this. Yes, Asela Gunaratna. Straight away, Madhav Varnapura going for a big one. Oh dear, Mahis Tikshana there. That's cricket for you, Haritha. This is exactly what I said. It's exactly what I said. You would have practiced that 1,000 times. You would have held on to it 9 out of 10. Yeah, this is an icon player in the World 2020 stage. Take a look at that. There was a technical fault on his catching. Will Madhav Varnapura cash in on that opportunity? They still need another 85 runs to win this game. Why I say that Sri Lanka cricket should rope you in for something big in the next month to come. Yes, sir. All credit should go to the Sri Lankan Cricket Tournament Committee headed by Mr. Samantha Dodangwala, also head of domestic cricket at Sri Lanka Cricket, Chintaka Edirimana, spearheading the domestic cricket scene in Sri Lanka, starting off this 2022-2023 season with this T20 tournament. Since you mentioned the two names, I'll tell you what you need to do, and what they need to do is cover the Sri Lanka-Australia A-team tour in full. Not only the 3 one-day games in the city, because it will be well received all over the world. Shot and put away easily by Lahiru Madhusanka. He's a strong lad, he can clear the boundary. That's his first 6 of the game. Lahiru Madhusanka. Long hop there from Asela Gunaratna. Still, you got to make the hit. He made it very well. Got into position. This game is evenly poised at this stage. You can watch this live on Dialogue Television channel number 140 and on the Papare.com, as well as on Dialogue View. This is the SLC Major Clubs T20 tournament.
a Group D encounter between Sri Lanka Army Cricket Club and Bloomfield Cricket Club. You know the tournament by heart, Damit. Very good. That's it. Asela Gunaratne breaks the partnership. Madhava Varnapura playing across the line. Yeah, would have go on to hit the middle stump or the off stump that time. Timely breakthrough for Sri Lanka Army. Two of them almost doubled the total. They got together when the total was 40. And the third wicket fell. Varnapura gone for 16. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Seven overs remaining in the Bloomfield innings. Still need 76 runs to win. New batsman Ranmit Jayasena, former St. Peter's College captain. He was at Tamil Union a couple of months ago. Now has switched to Bloomfield. Still early in his career in T20s. Can pack a punch. Yeah, his strike rate at almost 130. Tall order. Okay, his extra reach, can it make a difference? This is the last wicket. Captain Madhav Varnapura playing across the line. Good decision by umpire. Lahiru Madhushankar holds the key for Bloomfield in this chase. Sikuge Prasanna, probably his last over. Yes, his last over. It's imperative that Army win this game because only the group top teams will qualify for the semi-finals, which will be played on the 4th of June. The group stage game started off on the 22nd of May and will go on till 2nd of June. The Papare.com along with Dialogue Television and Sri Lanka Cricket will be showing the games at SLC grounds. All these games will be shown live on Dialogue Television channel 140. Sikuge Prasanna going through his over very quickly. He'll be happy with singles. Yeah, their experience with their international exposure make them awful lot more difficult for the batsman to get them away. Closely knit unit. Well managed. Loud appeal. They thought he hit the pad first, but I don't think there was any pad involved at all. It was just the inside edge. Let's take a closer look at it. Oh, it was very close. Maybe outside the line of the stumps on impact. End of Sikuge's spell. 4 overs, 25. No wickets, but he has kept things tight. 82 for 4.
spin twins for a long time for Army. Yeah, Asela Gunaratne played for more than a decade for Sri Lanka Army. Through consistent performances in domestic cricket, earned that place at the national level, international level. We've all seen what he can do. Fell out of the scene a couple of years back, but still I believe has a lot to offer, at least in this domestic circuit. He's a handy all-rounder. Could be used in so many different situations. How many runs are they going to make over the next 6 overs, starting with this one? 40? They get to 40, they'll be almost at 7 and over. That's not what they are maintaining at the moment. Yeah, a couple of overs ago, it was just about 10 runs per over. Now it's almost 13. They badly need boundaries and cannot afford to play out dot deliveries. Haritha, if not for boundaries, should be singles. That's the order of the day now for Bloomfield. Slight misfield allows Ranmit to cross over for 2 runs. They'll take anything which comes their way. Yeah, no panic buttons as far as the fielding unit is concerned. They know they have this game well under control. Poor piece of fielding there from Chandrabose, is it? Chandrabose, yes, tall left armour. Another couple of runs. Yeah, they've crossed over for 3 runs. That's very good running between the wickets by Ranmit and Lahiru Madhusankar. Yeah, Lahiru was sprinting because he wanted the strike. He knows these sort of situations need some big hitting. We didn't see Tisara Pereira firing. Good delivery to end the 14th. Bloomfield 88 for 4. A lot of work happening at Sri Lanka cricket. The national team in Bangladesh, the development team in England, the women's team in Pakistan, the domestic tournament now fully on. Yeah, all levels of players in action. It's very good that the women's team have got this opportunity to play in Pakistan, led by Chamari Athapattu. They'll be playing today. Ranmit Jayasena trying to go across the line and aiming for that cow corner that time. Only 5 overs remaining. The bowlers are being very well handled. Tisara Pereira, experienced campaigner, knows what to do at this stage as the captain. Chandrabose has plenty of advice from around the field. Tisara Pereira, Sikuge, Prasanna. Currently 2 of the players who have played most of the franchise cricket playing in this domestic tournament, Haritha. That's what is important, and that's why they bring so much of experience to the middle. It's important that it happens. The rest of the country gets to see it.
There's so much that goes for a coverage of this nature. So the players should make the maximum use out of it. Shout, not with conviction. He had the field for it, Chandra Bose. Ranmit Jayasena attempting that reverse sweep. Almost 15 runs per over. Now the required rate. That's out of the equation. Surely, how many runs would they get is now the primary concern. Whether Madhusankar can fire. Yeah, he did get 1-6, but I'm still not convinced that he's still in his best of form. Yeah. Lahira Madhusankar. Pushing it hard, going for that second run. 15 overs completed. Bloomfield 93 for 4. Bloomfield currently on 93 for the loss of 4 wickets. They need 62 more runs in 4 overs. Mahesh Theekshana, who's fresh off a stint with Chennai Super Kings in the 15th edition of the IPL. So far he has bowled 2 overs and has given away only 12 runs. So I have with me Mr. Gamini Pereira. Thank you, Laksisi. Yeah, it's an uphill battle for Bloomfield from here on in. Huge hit. Well, another drop chance. Mahesh Theekshana into his third over. Nearly picked up his first wicket off a very loose delivery, really. That's a long hop. Ranmit Jayasena had the opportunity to dispatch that anywhere he wanted, really. And like I mentioned before, Laksisi, it's a daunting task from here on in. 61 off 23. That's clipped away for a single. So as we said, Mahesh, he played 9 matches during the IPL and he took 12 wickets. So I think he's so far playing the same role which MS Dhoni used him during the IPL as well. He usually bowled 2 overs in the power play and then 2 overs in the death. So I think Tisala Pereira is using him in the same way, Gamini. He's bowled him, hasn't he? Yeah, he has. That was his conventional off break. Beaten for speed. Ranmit Jayasena looking to hoik that over mid wicket. Yeah, nice loop and good bounce as well. Yeah, a lot of times we've seen captains using him, Mahesh Theekshana, for that role at the end as well as with the new ball. Ranmit Jayasena goes for 9. Bloomfield 95 for 5. The required run rate for Bloomfield is actually nearing 18 now. They need 60 more runs in 21 deliveries. Ranmit Jayasena, he scored 9 deliveries off 11 deliveries.
Ashan Fernando, the new batsman for Bloomfield. Yeah, even for Ashan Fernando, it's that much difficult. Not only that, he needs to get Lahiru Madhusanka on strike as much as possible, but now the situation is such that both the batsmen will have to go hard at the ball. More than 2 runs per ball required at this stage. That's a good shot. That's a good helping shot. Staying in line was my Thikshan. We saw that in his first spell as well. Bowling with the new ball, he's straying down the leg side. Because the speed that he operates, Laksisi, it's just you just need some bat on that, and you're more often you're going to get a boundary because you're only allowed to have 2 fielders on the leg side behind the crease. One being inside the circle, the other one patrolling the boundary. That's outside the off stump. No, umpire thought that was in line. Well, there goes the last hope for Bloomfield, I reckon. Yes, the final nail in the coffin of Bloomfield. Lahiru Madhusanka. He actually didn't time the ball really well today. He has to depart for 31 after facing 32 deliveries. Mahesh Theekshana takes the second wicket of this over. And that's actually the end of the 16th over. Bloomfield 100 for the loss of 6 wickets. Chamad Dilsara, the new batsman for Bloomfield. Chamad Dilsara. This is just his second match. He has played just 1 match so far. He's just 19 years of age and not the best of situations for him to come. This is that last wicket. Yeah, I thought the impact would have been outside the off stump, but the umpire was the closest, so he thought that was in line with the stumps. It's surprising that Madhusanka, he got the talent to go along off long on, but was looking to take the most difficult option. That's a stumping as well. Yeah, he's looking to go over extra cover. His back foot was up, and an easy decision for the umpire at square leg. And Ashan Fernando departs for just 1 run. That's the 7th wicket. For Bloomfield, they are still on 100, requiring 55 more runs. Yeah, that was good work from the cameraman. His back foot was right on the crease. Unfortunately, the crease doesn't belong to the bowler or the batsman in this game, Laksisi. So Fernando departs for 1 of the second ball he faced. Bloomfield sinks further. They are 100 for 7. There are 17 deliveries left, so I think Bloomfield should actually try to score as many runs as possible, because it will definitely come into play if the net run rate comes into consideration at the end of the group stage. Kavindra Ridmal, the next batsman for Bloomfield. He has played 6 matches so far.
Has scored 7 runs. Kamadu actually bowled really well, Gamni. He took 4 wickets. I think he actually helped his team to restrict Army to 154 runs. Yeah, it was very impressive. I was particularly impressive with his change of speed. Picked all his 3 wickets off the slower balls. He could have picked up 4 or 5 really. This was the last dismissal. Good work from the wicket keeper. That bounced a little bit, so he had to get his gloves in the correct place. And yeah, like you mentioned, the result of this match is a foregone conclusion. But yeah, it will be important for the Bloomfield to finish this game well. After this game, obviously, played 2, it will be none on the winners column for Bloomfield. So if they are to make it to that knockout stages, they'll have to win the following 3 games. Just a single off that one. This has been a terrific over from Gayan. That's the first run off this of his last over. Well, Army Sports Club, they have dominated Bloomfield in the recent years as well. I mean, they have won all the 4 recent matches, so it's going to be 5 consecutive wins if they pull this off. When they pull this off, because they need 54 more runs in 2 overs, so 27 runs per over. An uphill task from here for Bloomfield with all their batters back in the pavilion. And with a very good spell of 1 wicket for 15 runs in his 4 overs. Mahesh Tikshana, he has bowled 3 overs so far. He took 2 wickets during his last over. Yeah, no doubt at the start of this competition, Army would have been one of the favourites to win the competition. So they have started exactly the way they wanted. They're heading for their second victory in as many games. And also we need to mention that they don't have Dinesh Chandimal and Sunil Lakshan with them as well. I mean, even without them, they look very strong on paper. Yeah, more importantly, I think they look more balanced really. They've got Pereira leading the side, Tisara that is, and Sikuge Prasanna and Asela Gunaratne. The 3 players who are renowned for their T20 capabilities right around the world in a lot of French franchise leagues, who are capable with the bat and ball, Laxi. So that helps in T20 game. All 3 of them, they have actually won Sri Lanka matches in both the departments. Asela Gunaratne, how can we forget the miracle in Geelong as well? That knock against Australia, which was quite amazing. So they have a very strong team. So I think they lost the finals last year. Yeah, so like you said, those are 3 players who are very capable with the bat in hand, and also who can cover up few overs for you in the T20 format. And then you got Mahesh Tikshana, who is preferred to bowl the full quarter of overs in any format, any level that he plays, whether it's international or club level or even at IPL. So that's. Then you add Chandimal and Lakshan to that list, and you have half of the side there. So they are a high-riding side in this competition, and no doubt for a lot of teams they'll create a lot of headaches. That's another run added to the scoreboard of Bloomfield. The score moves up to 107. 17.5 overs have ended. Bloomfield need 48 runs of 7 deliveries, so it's out of their reach now. There's that experience from Mahesh Tikshana. Saw him coming down the track and bowled a bit outside the stumps. End of the 18th over. Bloomfield 107 for 7.
Asela Gunaratne drove into ball the final over. Very good fielding of his own bowling. Bloomfield 107 for the loss of 7 wickets. Just 5 deliveries remaining. Yeah, these pictures are coming to you live as the courtesy of the Papare.com, powered by Dialogue, live from SSC grounds. As expected, Army will collect the 2 points from this match, and there's plenty more cricket to come in the afternoon. We've got Badr Ali CC up against another high riding team, CCC, coming up next. So stay tuned and lock this channel in. Asela Gunaratne, so far he has bowled 2.2 overs. And that's his second wicket. The batsman actually yorked himself by coming down the ground. Second wicket for Asela Gunaratne. As you can see, the teams for the next match are warming up and getting ready. So 9th wicket, or 8th wicket I should say. And this is how Gunaratne, that was a googly, wasn't it? From Gunaratne. So he's showing some variations that he's got, and had a little smile on his face and enjoyed every moment of it. Kavindu Ridmal out for 2 of 9. Bloomfield 108 for 8. And that's another wicket for Asela Gunaratne. He's third in the match and second in the over. Again a wrong one. Batsman playing all over it. I think Dimesh, he really didn't have any idea about that delivery. Dimesh Tarindu departs for a first ball duck. So the number 11 for Bloomfield, Chanaka Komasaru. Very experienced player. Just a 60-20s though, as you can see. Not renowned for his batting capabilities, but I'll tell you what, with the ball in hand, he's had a 15-16 year career in the first class level. So he's not expected to do much with the bat in hand. Chamat, his partner, is on 5. The last 2 deliveries coming up in these innings of Bloomfield. Well, the hat-trick ball for Asela Gunaratne, with all those fielders hanging like vultures around the bat. The final delivery coming up of this Bloomfield innings, Army Sports Club. They are in a comfortable position. He wanted that 4th wicket, didn't he, Asela Gunaratne? Nearly had it. So one more delivery. Or is it? Yeah, that's it, the end. Yes, I was going to say that's the end. And that's actually a double wicket made to end the innings for Army Sports Club. A comprehensive victory for them. They win this match by 46 runs to make it 2 out of 2 this tournament. Unfortunately for Bloomfield, they have lost both their opening matches, so they need to make a comeback really quickly to stay alive in this tournament.
the experienced bowlers for Army Sports Club. Asela Gunratna, he picked up 3 wickets, and Mahesh Teekshana also chipped in with 3 wickets as well. This is the batting card for Bloomfield. Johan Chanukka actually gave them a really good start. He scored 25 of 18 deliveries. Prashan and Kavyan, they really couldn't get going. Madhavanapura, he scored 16, and Lahiru Madhushanka scored 31. Ramit scored 9. Ashan scored 1, and Chamati was unbeaten on 5 at the end. Kavindu scored 2, and Nimesh had to go out for a first ball duck in the final over, and Chanaka Komazaru was unbeaten on 0 as well, as he faced only 2 deliveries in the last over. The Army bowlers had a good task of defending 154 of 19 overs. Their batters did the job. Surprisingly, Prasanna and Mahesh Teekshana actually opened the bowling for them. The 2 spinners, Prasanna didn't pick up a wicket, but he was economical. Heshan and Gayan picked up a wicket apiece. Lakshan was very impressive, 2 overs, 2 for 12. Teekshana picked up 2 overs in his second spell, but Gunaratna picked up some late wickets. He was the best out of the lot, 3 for 18. Some of the highlights from the Bloomfield run chase. Started with a maximum. The first one in the match really for Bloomfield. Like Laksisi said, there was some good display from Johan Chanukka. But then that was the first wicket. Vikramasinghe was caught at deep third man. Chanukka continued his good work at the top of the order. Then Lakshan Gamage, the former Josephian, picked up a couple of wickets in his 2 overs. In identical fashion really. Both were caught by Tisara Pereira. At this stage, Varnapura joined Madhusankar, and Bloomfield had a glimmer of hope up until Teekshana. That was Jayasen, wasn't it? Picking up. Teekshana picking up his second wicket. The all-important wicket of Madhusankar. Bloomfield were actually going well at one moment, but then with the dismissal of Madhavanapura and Johan Chanukka, who started really well, they actually lost all the momentum and they just couldn't recover. So the summary: Army having been put into bat first by Bloomfield skipper Varnapura, 154. Plenty of starts. Lakshan 33, Himansha 30, and Ashan 25. Kavindu was very impressive, 4 for 31. Bloomfield in return 108 for 9. Didn't really make Army work hard. Lahiru and Johan 31 and 25 apiece. Asela Gunratna 3 for 18. Army won by 46 runs. So the next match of the day will be between CCC and Badrulia. So we will be bringing you all the live action from that match as well. So this is the end of our telecast for the first match, but do stay with us as we will bring you the second match as soon as it begins. Thank you.
I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.